Fapeng. Sizwe, Sizwe. where are your partners and social workers from the Emela department? mmogo le the social worker. Show your faces so that babone ukuthi nikhona. A ke le re lebelleng re le boneng gore le gona. Thank you very much. Leboga kudu. We also have a team of interpreters. Re na gape le sehlopha sa bafetoledi, tsona ditoloki. They must stand up and also wave to you. A ke ba emelle ba le emišetše matsogo. Thank you very much. Re We've leboga got also a team of protection. We are protected back and forth by the protection services. We are safe. Singaqali. Re na gape le sehlopha sa ba tša tšhireletšo. Re Dankie. šireleditšwe ka mahlakore ohle a ba emelle. Le kae? Ra leboga. Thank you. We are also, I'm not sure whether the MMC member has already joined with us. Renale MMC gape a ke tsebo re šetša le gona mona. Mepleng. Is she present with us? Not yet. O gona mo o a Okay. se tšwa fita. Doesn't matter. We'll see. Ah, go ne taba. Then we have acknowledged all the people that are present here. Re šetše re amogetše bao e le gore ba gona mo lekgono. We are only short of having a person from Kubantu Abadala to welcome us la ekaya. La ka motho wa motšofadi o tee gore a tla re amogele mo gae. So any volunteer from the side of the women or Go na le wa ithaopago go ka tla go dira seo. female aze ngaphambili Kudu asi- mosadi a te ka mo pele. Na isisandla ngemuva. Ke bona se a tla kua morago. What do you want to say, Baba? O nyaka go reng tate? Ke nyako- I wanted to welcome you. Okay, but you are at the back. I'm sorry E for fela o that. kua morago-rago, a go ne taba. Ome shaker, mover and shaker, selanga phambili. Over to you, me. Samkelege. Ralocha batswadi ba ka ka moka ka letšatši le le botse la morena. Good morning, my parents, all of you, on this Sunday morning. Ke kwešiša gore letšatši le ke letšatši le le botse leo le kgethilwego ke morena. My understanding is that this is a good day, selected specifically by the Lord God. Wa ra gore batho ka moka batsofadi ka moka bao re lego ka mo ke Meaning that, bohlokwa. everyone in here, the elderly, you are very important. Modimo o re kgethile ka moka mo re tswang gona a tseba gabotsebotse gore re tlo ba le mogola ka moka le ka lona letšatši le. And the Lord God has chosen all of us here, knowing very well that today we're going to have a day like this one. Legatong la batswadi ka moka batsofe ka moka ba ba lego ka mo On re be- re On behalf of all the parents, the elderly, and everyone who is in here, re thabile kudu we are saying we are very much happy. ebile re leboga ge palamente ya rena e re gopotse go tla kgausi gore re tlo bolela tšeo di ka bago di ka re tshwenya go iša maemo a batsofadi pele. And we are very much appreciative for the fact that the parliament has come closer to us to listen to our concerns so that there can be development to that effect. Re ra ha ebe letšatši le le botse re le amogetše ka matsogo a mabedi. Let it be a good day. We welcome you all. Siyabonga ma. We thank you very much, ma'am. And now we are able to take out or take away our jackets and jerseys. Ya because le it's gona, warm in re Polokwane. ka tlhobola ka mokgwa re ka kgonao di-jersey, jwalo jwalo. But if you have welcomed us, you should show that by singing a very vibrant song.
e fela ge e le gore re amogelegile ke nnete le swantse le bontšhe seo ka go opela koša ya go fiša. Yebo, over to you. Amen, amen. Engo. It's nice to be here. It's nice to be here. And thank you, Yarigo. And we are in the movement.
Why is it we're waiting more people to come? But there was something strange to me. There is a on the second chair, right hand side. There is also a next one on the right hand side. Hey, they were just standing still. I don't know the language, but we can. This one was vibrating. Was like a tree standing in the thunder. Bantu, let's go to churches and let's listen to the radios Arien dikerekeng, re for theeletše di the radio, church songs and be able just to move re ithute the dikoša tše reading. tša sekereke. Sesibonile abantu abangahambi isonto la. Re a bona gore go ne batho ba go tšhaba They dikereke. don't feel that inside that it's Sunday. Yes, mina ngizoshaya umpola. Nna ke Abakhali bebakhona la bazongithathela. Okay. Now we are just in the middle of things. Ngoba I reminded and promised you that we won't be long in this hall. Bjale gona re tsene ditabeng e fela ke le tshepišitše gore re ka se ke ra tšea telele. Sinalento that usually in our funerals we say, but tell melwane, why am I here? Okanye, why am I lying here? Re na le mokgwa ola wa gore ge re šetše re le magong, re na le go tlhalosa gore ke ka baka la eng re le mo. Even ourselves in the program, we do have that thing. Ukuthi, batshele Honorable Stock, why are we laying here? Le rena gona mo mananeong a re na le kgono, re na le mokgwa ona o re tla go latela gore ke ka baka la eng re le mo. Yebo. And Honorable Stock is also touched few clauses that we are talking about in terms of the amendment of the older persons bill. Motlhomphegi Stoko ke ena a ile go gore bontšha gore na ke ka baka la eng re le mo a re bontšha ditsopolwa tšeo di ka bego di le ka gare ga molaokakanyo wa batšofe. After that, we are going to give over to you, and you will come in the middle of the hall and sit there and tell us what do you think is left behind this bill, and we have forgotten about it, and you are experiencing that thing or abuse in your communities. Gomme moraga mo re tlo fa lena monyetla re tlo tšea matsogo le tlo emiša matsogo gomme le tlo dula mo ditulong tše ke mo e leng gore le tlo tla mo khwila tlo botša palamente gore ke eng seo le nyakang gore se tsenyeletšwe mo molaong o o ahlaahlwago mo lekgono seo e leng gore palamente e se lebetše ga ya se tsenya tšeo lena le nyakang gore di tsenyeletšwe. And you must remember that older persons have the act. Joale, le swantse le tsebe gore batsofe ba ne molao o diretšwego bona. Same as Children's Act that is there. Go swana le ge le bana le bona ba na le molao o diretšwego bona. But no one should intervene and get into the other one's route or whatever that is happening. The Children's Act is separate to the Older Persons Act. Joale, ga go ne o e leng gore o swanetše a tsenelle a šitiše ba bangwe. Molao wa batsofe o ikemetše o inoši, le wa bana le ona o ikemetše o inoši. Okay, let's give over to Honorable Stock. to Joale tell re us tla more. fa mohlomphegi Stock marapo a re botše gore ga botse re tletšeng mo. Over to you, Honorable Stock. Thank you very much, Honorable Mvana. Ke leboga kudu mohlomphegi Mvala. My responsibility is very short. Wa ka mošomo e tloga e le o mokopana. It's just to give a
an overview or a summary of what the objectives or the purpose of the bill is. Ke go fa fela tlhaloso ka kakaretso ya gore a e ka ba nepokgolo ya molaokakanywa o ke eng. And then also, what are the challenges that the bill seeks to amend or address? Le gore gabotse a e ka ba ke dinepo dife goba ditlhotlho dife tšeo e leng gore molaokakanywa o o nyaka go ka di rarabolla. But also, very importantly, we are also here to come and listen and solicit the views from the stakeholders, from the public, as to how we need to improve the bill moving forward to protect the rights of our older persons. Jwale se seng se bohlokwa kudu ke gore re tlile mo go tlo theeletša dikakanyo tša lena gore re le fe sebaka sa gore le ntšhe se mafahleng le re botše gore ke eng seo le nyakang gore se tsenyeletšwe mo molaokakanyweng wo. The bill seeks to amend the Older Persons Act number 13 of 2006 to address its implementation and also a number of challenges. Jwalo nepo ya molaokakanywa wo ke go ka fetola molao wa batsofe e lego wa number 13 ya 2006. It also seeks to insert new definitions and new provisions relating to the monitoring and evaluation of all services to older persons. Jwale molaokakanywa o o nyaka le go fetola gape dikarolo le ditlhaloso tšeo e leng gore di mabapi le kabo ya thušo godimo ga batsofe. To make provision for the removal of older persons to temporary safe care without a court order. Go ka tlošwa ga batsofe mo ba leng gona ba išwa lefelong la tšhireletšo ka ntle le gore go iwe kgorong ya tshekelo go be kgoro e ntšhago taelo yeo. To also tighten up the existing implementation and compliance measures and to effect some textual amendments for greater clarity. Le go ka matlafatša gape melao yeo e leng gore šetše e le gona ditaelo tše e leng gore di gona ka gare ga molao woo gore go nape go be le tlhakišo gabotse. So also, we are also here to be able to establish, these are the challenges that the bill have actually highlighted, and how can we actually improve or actually clarify them moving forward. Jwale ge go re tlile mo gore re tlo kwa ka ge e le gore ditlhotlho tše ke tšeo e leng gore di tšwelela mo molaokakanyong o. Jwale re nyaka go ka gore gabotse lena a e ka ba lene ditharabollo a e ka ba ke eng seo le nyakang gore re se dire gore re kgone go ka gatela pele. Now, just in short, I also just want to share with the audience, since the bill came into effect in 2006, there are a number of gaps also that have been identified. Jwale ge ke nyaka go abagana le lena ntlha ya gore sa le molaokakanywa o le gona go tloga 2006. Jwale ge go ne dikgoba tšeo e leng gore di lemogilwe mo go ona. Now, out of those gaps that have been identified, the bill seeks to amend the following challenges. Jwale mo dikgobeng tšeo e leng gore di lemogilwe molaokakanywa o nyaka go fetola ditlhotlho tše di latelago. There's lack of coordination between government to deliver services for older persons. Go hlokega kgolagano mo mmušong bakeng sa go abela batsofe ditirelo. Non-inclusion in the act of the valuable role older persons play in their families in terms of passing knowledge and wisdom to the younger generation. Go se tsenyeletšwe ga batsofe gore ba kgone go ka thušwa gore ba kgone go ka fetiša tsebo yeo ba nago le yona ba e fetišetša baneng ba bona mmogo le go ditlogolo tša bona. A lack of legal provision for older persons to be capacitated and non-communicable diseases. Le go hlokega ga poledišano gore batsofe ba kgone go ka fiwa thušo mabapi le malwetši ao a lego gona. Lack of legal provision for services to older persons with disabilities and chronic illnesses. Please repeat that. Lack of provision for services to older persons with disabilities and chronic illnesses. Go hlokega ga ditirelo go batsofe bao e leng gore ba ne malwetši sona le malwetši a go se fole bo swikiri jwalo le jwalo. Lack of proper monitoring and registration of community-based care services and residential facilities. Go hlokega ga tlhapetšo mmogo le ngwadišo ya mafelo ao e leng gore ke di-centera tšeo e leng gore batsofe ba dula go tšona.
lack of legal provision for training of caregivers, providing care services. Go hlokega ga tlhahlo ya bahlokomedi goba tsona di caregivers tšeo e leng gore di hlokomela batsofe gore di kgone go ka abela batsofe ditirelo tša maleba. Gaps in bringing the alleged abuser before a magistrate as a result of cases of abuse of older persons. Le dikgoba goba go hlokega ga magato a go kgonthišiša gore dikebekwa tšeo e leng gore di tlaiša batsofe di tšweletšwa pele ga dikgoro tša tshekelo gore di kgone go seka di lebane le molao. A lack of a legal definition of physical abuse older and not protected from certain unlawful activities that constitute a physical abuser. Jwale le go hlokega ga tlhaloso mo molaong eo e leng gore e hlalosa gore ga botsebotse a e ka ba go tlaišwa ga motsofe ke eng. Jwale ge tlhaloso yeo swanetše e thadiwe ga botse kgone go tsenyeletšwa mo molaong. So, highlighting all these gaps that have been identified since the bill came to effect in 2006, we also need to be able to just make a summary out of the key amendments, which will actually be able to address the challenges as identified as part of the gaps towards the implementation of the bill. Ke tšona dikgoba tšeo e leng gore di lemogilwe sa le molaokakanywa o thadiwa ka 2006 gomme ge ke tšeo e leng gore di hlokega gore di tsenyeletšwe goba di hlakišwe gabotse gore batsofe ba tle ba kgone go ka šireletšega ge molaokakanywa o phasišwa e ba molao. So the key amendments in the bill include strengthening the protection and prevention of abuse of older persons. Jwale se goba se hlaloswago mo ke se e leng gore se mabapi le go matlafatšwa ga molao gore kgone go ka šireletša batsofe kgahlanong le tlaišo. Strengthening of coordination mechanisms between government departments. Go matlafatšwa ga kgolaganyo goba perekišano gare ga mafapha a mmušo. Elimination of harmful traditional practices, including witchcraft accusations against older persons. Please repeat that. Elimination of harmful traditional practices, including witchcraft accusations against older persons. Go fedišwa ga ditlwaedi tše tša gore batsofe ba hlwe ba šupiwa ka menwana go thwe o ke moloi wo ke moloi lo tšeo swanetše le tšona di kgone go ka fedišwa. Making provision for recognizing the responsibilities of older persons in passing intergenerational knowledge and also wisdom. Go ka matlafatšwa ga molao gore o kgone go ka thuša batsofe gore ba kgone go ka fetiša tsebo yeo ba nago le yona ba fetišetša baneng ba bona goba ditlogolong tša bona. Enabling the Minister of Social Development in consultation with the members of the provincial executive in the province, the MECs, to make information available and counseling on non-communicable diseases to older persons. Go kgonthiša goba go ka matlafatša le go kgontšha bahlankedi ba mmušo gore ba kgone go ka berekišana le gore ba kgone go ka gahlana le lena ba kgone go ka le ruta ka malwetši a lego gona. To strengthen the registration and monitoring of residential facilities and community-based care and support services. Go matlafatša tlhapetšo le tekolo ya mafelo ao e leng gore di dula gona le ao e leng gore a le abela ditirelo jwalo ka setšhaba. The safe removal of older persons to a place of safety. Go tlošwa ga batsofe mo ba lego gona kudu ge e le gore ga ba hlokomelwe goba ba tlaišega ba išiwa mafelong a tšhireletšo mo e leng gore ba tlo phela gabotse. The inclusion of a person who has been maltreated, abused, neglected, or degraded by a caregiver. Go tlošwa ga motho wo e leng gore o a tlaišwa goba ga a hlokomelwe gabotse ke motho wo e leng gore ke ena a mo hlokomelago. The extension of the definition of physical abuse to include unlawful detention. Go oketšwa ga tlhaloso ya tlaišo gore go tsenyeletšwe gape mo godimo ga yona tlhaloso yeo go tsenyeletšwe gape le go ka swara motho ka ntle ga molao
wa mo tšea wa mmea ka fase ga taolo ya gago ka ntle le tumelelo ya molao. Medical sedation or shackling, deprivation of nutrition, or medical care, neglect, or exploitation of an older person in any other manner. Go ka nuša motsofe dihlare goba go mofa goba go mo tšea wa mmea ka fase ga taolo ya gago ka ntle le tumelelo ya molao. So in a nutshell, that's basically the objective, the gaps identified in the bill, and how we are able to actually strengthen the bill towards its implementation. Jwale ge ka bokopana ke tšona dikgoba tšeo di bonwego mo molaokakanyong o. Jwale ge re leka gore re kgone go ka o matlafatša re thibe dikgoba tše gore o kgone go šoma gabotse o kgone go ka fetišwa e be molao. So Chairperson, I would like to hand over back to you. That's in conclusion what I wanted just to share with the audience. Over to you. Ke a Thank you very leboga, much. gomme Honorable ke tšona tšeo ke bego ke nyaka go ka le tsebiša tšona ke tla boetša marapo go modulasetulo. Thank you very much, Mr. Stock. Ke leboga kudu mohlomphegi Stock. Now is the time for you, bantu abadala, Jwale ke nako ya lena bo kuku le bo ntatemogolo ukuthi nangezelele ukuthi niyayichasa le bill or that is niyayisupporta or aniyisupporti. jwale ge ke monyetla wa lena gore le kgone go ka hlalosa gore a e ka ba molaokakanywa wo And o re tlilego ka ona mo le a o thekga goba ga le o thekge. When you are going to come here, you will first introduce yourself. Jwale ge o kgethilwe gore o tle o tlo o bolela mo go fihla mo sa mathomo se o se dirago ke gore o re botše gore ko wena mang And tell us ukuthi, where do you come from? o re botše gape le gore a e ka ba o tšwa o le go kae. And please, you must mind the time because it's Sunday today. At least 3 minutes is enough for you to tell us what is it that is outstanding out of the bill. Jwale ka gore le kgono le ke letšatši la morena re tlo kgopela gore le tloge le hlompha nako But o so, fiwa fela metsotso e meraro gore o re botše seo o nyakang gore botša sona. ningabulisi sesibulisile nathi senisibulisile nani. Jwale le seke la fihla mo la dumediša ka gore šetše re dumedišane re feditše. Ungene emxolweni. Ge o ema mo o napa o tsena tabeng Sizawuqala ngapha, we'll check ukuthi izandla, you'll have to raise up your hands and then sukhombe ke and then uze uhlale la. You Re- don't come so- and sit here singakhombanga. re tlo thoma ka mo lehlakoreng le la lengele le tlo emiša matsogo ra le šupa ya ba But- gona letlang le tlo dula mo ga o no emelela fela wa tla wa tlo dula mo re se ra go šupa. But please, things that you think are not supposed to be spoken in front of the people and in the hall, you can go to the secretariat, laphaya etafuleni, and share with them and talk to them and explain what is really your problem. If awutholi i-350, ungezi la embokweni, mara uye laphaya. Gomme ge e le gore go na le dilo tše e leng gore o bona gore o ka se kgone go di bolela phatlalatša ka mo holong go tletše batho ka mokgwa o eletšwa gore o ye kua tafoleng go ne tafola še mola o ya If- mola go na le bangwaledi wa fihla wa ba botša gore a wa nna taba e ntshwenyago še ba napa ba e ngwala fase. Ge e le gore o na le bothata ba gore ga o hwetše tšhalete ya gago ya mphiwa fela o ya gona mola. If you Tafoleng, ba don't tla go get thuša. the old age pension, uyangale. Aga, ke ra Etafoleng. gona ge o sa hwetše mphiwa fela goba yona 350 o ya gona fa le tafoleng. If you don't get a foster care grant for umzukulu, you go to that table also. Ge o sa hwetše tšhelete eo e bitswago foster care grant bakeng sa setlogolo o ya gona mola tafoleng. I think Honorable Stock has explained ukuthi sila because of the bill, the amendment bill. Ke nagana gore wola mohlomphegi Stock
o šetše a hlalositše gore lebaka kgolo leo re le tletšego moo ke molaokakanywa wo wa batšofe. It will be better ke for you to tell us whether you support or you don't support, and then ungene ke kule nto that is outstanding. Jwale go tlo ba kaone kudu ge o ka re botša gore a e ka ba molaokakanywa wo wa o thekga goba ga o thekge, pele ga ge o ka re botša gore gabotsebotse o nyaka gore e be eng yeo e tlalletšwago go ona. Let me again remind you, bantu abadala, we do have the department, nabo social worker with us. Ke le gopotše gape lena bagolo gore re na le lefapha mmogo the department and Social workers. le di social worker gona moo. So bazothatha everything that you are saying, banote, and will give the department to respond to other concerns that we are having. Jwale ba tlo tšea tšohle tšeo le di bolelago ba di ngwala fase, mme morago ga fao ba neela lefapha gore le kgone go ka araba godimo ga tšeo le tlabe go le di boletše. But it's not necessary to have questions and concerns. If you don't have them, it's Jwale. fine, well and good. Ga go goba ga go gapeletše gore o be le dipotšišo mmogo le ditlhobaboroko tšeo o di tšweletšang. Ge o sena tšona ga o na tšona, ga go ne bothata ge o dutše fase. Okay, thank you very much. Asikale ngobaba lo ngiyambona ukuthi ujahile. Ya, re Ahlale tla abe thoma ngu-first ka one. ntate, Size ngoma. Woza sasa. re tla latela ka mme, re tla Wena mama. me. Theuka. Woza. Eta, Nangu baba pha. go na le ntate My mola. three, one row, mabezela ngaphandle. Eta mo. Batamela. Ma ogcoke into eblue. Mayo e pereng ntho ye No, tala it's le solo rata. in E between. blue. The dantuka in the middle of the hall. Mo Baba. gare mo. Woza, Theuka. Papa eta. Let's first see whether these chairs are full. E re boneng Na, ge e le gore ngomunye. ditulo tša se di tale na. The one with the maroon, Wa e pereng ntho ye maroon. Woza Ma, you'll be the last one. The O- cha- E tla mma le tla ba ba brown mafele. jersey. Siqedile ngapha, he? Re feditše ka mo letlhakoreng le akere. Are we done with this side? Re feditše ka mo. Woza again. E tla You'll be the e last tla ma. one. Okay, we're done with this side. And we are going to go to the right-hand side. Mo letsogong le. Please bear in mind that we have to give them also a chance. Le bona re swantse re ba fe nako. Sivumelene ukuthi if you are from the NGO or from the Older Persons Forum or from the NPO, you can write down and submit the written submission to Tane gore ge e le gore o tšwa NPO goba o tšwa NGO, o ka no ngwala dilo tše fase go mo wa di iša So we kua. must all listen so that you don't repeat what has been already said by Dialo re the theeletšeng gabotse gore re se ke ra bušeletša seo o mongwe tabe a šetše a se boletše. Over to you, Baba. Papa. Sanumphazamisa, please. Re kgopela Yena, gore Baba. le- Yena. le bolele. That's one thing that I have forgotten to tell you, Go na le se sengwe se ke lebetšeng go se bolela, that you must smile, Baba, gore o smile, papa. and you must know that you will be on the Twitter and Facebook. Tsebe gore o tla bo o tšwelela mo di-Twittereng And le you'll be in the di-Facebook TV. Wake le up, di-television. Ga o nyake go ba TV. Thank you. Over to Thank you, Dad. Isha selo se fase ka re ko mokorotong. Can you hello? Ke a leboga. Thank you very much. Ke nao mong wa Limpopo Older Persons Forum. Ke tšwa ke le Limpopo Elder Persons Forum.
Selo sama tomo abuser number 1 kena baetapele ba rena department ke yona re abusang. The very first concern that I would like to raise, it's about the department as a culprit. 1, ge o shoma o taxiwa o le monna goba o taxiwa o le mosadi. When you are in the employ, you are being taxed, whether you are a male or a female. Sa bobedi ge re thoma go fetša o tlena bogalabe Secondly, when you are getting older, ba ne selo se le reng ke the means test. they have something called Means test. Ke tla e means tlhalosa. test. Go le o bo bereka mmušo If you are working for the government mo partner ga go e be sa bereke mmušo and your partner not working for government, the pension di fiwa o tee. your pensions are given to only one partner. What an insult. That's an insult. Basadi ge ba bereka e le mistress of nurse goba e le professional. When the wife is working as a nurse or professional or an educator, Ne ke be ke bereka Motorfontein. when I would be working at Motorfontein in Johannesburg, Ga ke fiwe grant. I'm not receiving any grant. Bare mosadi o kry-a a means ya go support. But they will claim that And culturally mosadi a kgone go fepa monna. the wife would actually take care of you. When culturally that is What is a abnormality. serious abuse. That's an abuse. Ba gešo re kgopela gore ge ke be ke gola e leng taxa le mosadi o le mo taxa. People, I'm requesting that during our time, you used to tax both the men and the women. Jwale ge ke fetša le nna mpheng grant le ena le mo feng grant. Let me get the grant much as she gets. Ya bofelo Lastly, re kgopela gore go be le desk ya the voiceless, let there be a desk for the voiceless, the aged, the aged. from the departmental level. Yes, go tswa kgorong. A section here, the elderly, e welang under social development or social department. Ge e be le desk from the national level. This section falling under the social development, let there be another level at the Go national, be le minister of the aged, the minister of the fragile. meaning that there should be a minister for the A re fragile. few care ka mo di social development. The care. Oh, we don't receive any care. We're supposed in this to social be given a development. care. We need to be taken care Ntwe e of. sale re thoma ka nako ya Skoia. We started this thing during the time of Minister Square. Re tlo ba ra kwa. We are still going to the graves. Morena le sogofatše. God bless you for that. Ke a leboga. Ke leboga sebaka se. Ke a leboga. Thank you. Nna ke nna Rebecca Segoa My name is Rebecca Zogoa go tswa centereng ya Ikholofelo Service Center from Ikulufelen Service Center, lefelo la batsofe. the elderly's place. Nna tlhoba boroko ya ka My concern, ke taba ya lack of services ya di chronics. go tlhoka ditirelo kudu-kudu go batho ba e le gore ba lwala malwetse a Ba sa foleng. batsofe. Ba batho. Ba tsoga shego masa ba re ba ya go phaka line. They wake up very early in the mornings for the purposes of queues Ka bo 3 o'clock le bo 4 o'clock ba re ba ya ditleliniking tša rena. at around 3 to 4 in the morning to our public clinics. Salong ba ye go swana le mola pele. When there is quite a challenge of crime, I believe, unlike those days. Jwale batsofe ba rena ba be ba ye ba boye ba sena le ka ditlhare.
When they come back, they would be having no medicine at all, ba se ba thušega ba be ba boelele le go sasa ga gona ka masa without having received any assistance, and they would even be expected to go back in the following morning. ke no kgopela gore e tlhokomelwe go bone gore na batsofe ba ka thušega jwang gore ba humane ditlhare tša bona tša kgwedi ka kgwedi tša di-chronic tša bona. That's the matter I would appeal that you attend to it so that the elderly people can receive their monthly medication as prescribed. Ke a leboga. I want to thank you. Thobela, Good morning. nna ke nna Joyce Molepo, My name is Joyce Mulepo go tswa mokgatlong wa Lebogang Aged Club. from the organization called Lebogang Agent Club. Ke a leboga motho wa tshwantse go bolela o boletse nngwe ya ditlhobaboroko tse ke nang le tsona. The latter speaker has just touched on what I wanted to raise, Ka gore re tsoga ka masa re lo nyaka ditirelo re bolaya ke di-swekere le di-blood pressure. because we wake up very early in the morning as we suffer from blood pressures Ge re and fitlha kwa o diabetes. tla isiwa from point 1 to 2 ba re tswang ka mo le tsene ka mo le gadimolwa And when we get there, they'll take you from one pillar to the other. wa ba tswa mafelelong ka bo 5 o'clock o sa hwetša And service. at around 5 o'clock in the evening, you would be leaving without having received any service. E nngwe tlhobaboroko ke ya ba go hwetša mphiwa fela. The next concern is with regard to the grants. Le bona ba tsoga ka masa ba namela dibase tša foroforogo ba eme line e telele. They are also expected to wake up very early in the morning, catching buses and having to queue long queues. Ge ba bula ka bo Shoprite wa tsewa go wa kitimiwa wa kgarametšanwa ka gore ga gona order. And when ShopRite starts opening, it's just a mess because there's no order there. Ke re no kgopela gore ga gona ka mokgwa le ka kaonafatšang gore batho ba kgone go hwetša mphiwa fela ba iketlile na. We were just appealing that you address this one so that as and when they receive their grants, can they receive them at their comfort? Mafelelo ke a di-caregivers re a leboga ge le mentionne mola re a leboga go bontšha o ka re le tla ba trainer ba tseba go bolela le batho ba bagolo The ka gore last- bana ba rena a bana tlhompha ba tsebe go bolela le motho o The mogolo. last one is with regard to caregivers. We are very much thankful that you did mention that fact, and we know very well that our children are very much disrespectful. They don't speak with respect to the elderly. Ke a leboga. Thank you very much. Na leina la ka ke Franz Machaba, My name is Franz Machawa. o ta kwa Ratanang, I'm from Ratanang. Mapondo, hot, kwa Ratanang, hot 12, Molemole. Ward 12 in Mole Mole, the place called Mapondo. Nto ya ka e ke ntwisa botlhoko e one. What pains me is just one issue. Motho o ya o tshenyetša e le mošimane o ya o tshenyetša o dirang. Ho ba mo tshwara ho fita ka kwa ba mo fa lawyer wena ba o fe lawyer. When you are being victimized by a very young man or woman, when the person gets arrested, they normally provide them with the attorneys. But you as a victim, you don't seem to receive such a service. A o kry lawyer ke moka motho ola o ya kwa ka maisi o ya boya o ya o supa ka monwana. And the person gets released, and tomorrow he or she will be just pointing a finger at you. Ka ke fetša moo. I'm done. Nna ke nna Askis Baba, you have forgotten to tell us whether you support or you don't support the bill that was tabled by Honorable Stock. Ga wa re botša
gore ka ba molaokakanywa o wa o thekga goba ga o thekge. molaokakanywa re a o thekga mara o ya re thokofatša ka nako eo. I support the bill, even though it victimizes us sometimes. We are support the bill, though it victimizes them. That is correct. Okay. Nagina lo Hlabirwa Mphahlele, My name is Lobu Hlabirwa Mphahlele. ke jwa Maguru Multipurpose Center. I'm from Makuru Multipurpose Center. A bill yona re support a le ge le hore re support in writing ga implement gore dilo tša government ya rena ba re ne melao ye meswa e mebotse melao e mebotse jwang le sa implement. Well, we support the bill even though it is not being implemented. Every time we're told that there are new laws, but what's their purpose if they are not being implemented? Gape lena mo parlamenteng le phela le ba bitša le ba botšiša batho ba mo fase municipality a e bereke provincial a e bereke batho ba khumane di-salary jale gona kua gae jone tše di le gona ga gona motho a di hlokomelang kliniki social worker o ka se ba bone. Okay, you always invite these people to parliament, but they are not working. The municipality as well as the province, they are not working. Even those institutions at the ground there, being the social workers and the clinics, they're not working. Sanjo be le mobile batho ba bagolo mobile clinic ba maybe le social worker did and le gona sanjele le na ba member of parliament a swana go khumana le tla ditoropo kwa ga ena le di holo sanjele le tla kwa magae ene di khoshi le dinto. Sorry. Social workers are not working, and the problem is that you people only come. You people only come to the cities. You do not come to the villages where we are. E be re gopela hore di khoshi le di headman batho ba khumane training. We were asking that chiefs as well as headsmen be provided with training. Last ke jwa sasa le wa khomo Previously, I was at Sasa in Lewahomu. go khumane basadi ba babedi ba re ba ba jeji tšhelete ya gore ba jere mo accounting ja bona ba ba boletse gore re jwalo fa di food parcel jwale dirang. Now, when I got there, I found that there were two women who alleged that their money has been deducted from their bank accounts after they had been promised to be provided with food parcels. Jwale na re gopela gore ba geshu masepala le provincial ngele ba shele morago batho ba ba bereke gape. Now, Please. we were asking that you should play an oversight over the municipality and the province because they are not working. Every 3 quarters, Sanjel Babije from Parliament, You should always summon them to Parliament after every 3rd quarter so that they can come and inform Parliament as to what is it, what work have they done. And says the caregivers, Ngeliba stipend, And we would also like that you give the caregivers a stipend because they receive nothing while they are working. I thank you. Eh, Baba, ukhona social worker wale ndawo kaBaba? Na gona le social worker wo shumela go lefelo le o tswang go lona. Mokhui.
batho ba lo ba tseba re ba tseba. We don't even know those people. Re no kwa maina a social worker, re tsebe na social worker ke. We only know people saying there is a social worker. We do not even know what a social worker is. All right. Okay. Zippy social workers. Lenda obuya kuyona, what do we call it? Kana urile ojwa kai? Ke tswa ga Mphahlele Magurung. Magurung Multi-purpose center. Makurung in Gampahlele. Mphahlele. Yes. Multi-purpose center. Is there any social worker here with us? Na gone social worker e tswa go lefelo mo leo mo. Sicela nenzi follow up on this CV, please. Ukhona le latele ntaba ye. Akuna social worker ngubani lo nimbizayo bathu? There's one raising a hand at the back there. Lo phakamisa isandla konje ngubani? Yes, I'm asking for the social worker. Magaze la ngaphambili. Atle ka mo pele. Azokhona ukutshela ubaba ukuthi what is a social worker? Khona la. Atla tlo hlalosetsa ntate mo Ne role social yabo. worker ke eng. Hlala lapha baba ngase there is a chair there. Hamba naye baba nangu yamlandela. Sepela nae le lo dula kwa Can we request the people from the department abahleli la ngemuva beze la ngaphambili? re khopela batho ba tswa go mo lefapheng le la social development ba ditse go mo morago ba tle ka mo pele. Mfaki crash course baba akazi next ukuthi ningabobani and what is your role? O rute mogala bo gore a tsebe gore le bo mang a ka ba moshomo wa lena ke Skathele eng. ile ndaba yokureportela ukuthi abasebenzi bavalile lapha eofficeini. Re la pitso ke tabe ya gore batho ba dula ba bega gore a le bereke le tswa le tse di kantoro. Okay. Masinike i-chance ubaba. Re tla fa tate mogolo sebaka. Brena, Greetings. wa le bolela mo ke Baba susa i-mask. Kaloke TV fanele usmile. How are you going to smile? Ikhuphe le, ke ikhupha a mask. kwala ke re. Am I audible? You are not because of this mask. Oh. Ba re a Eh, kwagale. mara kwa re ke a kwala yo. I believe I'm now audible. Yes. Thank you. Wa bolela mo ke Joseph Mngalo, My name is Joseph Mngalo o tswa Musima Old Age mo Mohodi. from Musima Old Age at Mohodi. Lenaneo le la Mamtaki a le thekga, I support the bill. o ya ka mokgwa le re biditseng ka ona. Jwale ke le thekga ka lebaka le Now, I support Ke the be ke bill na le- based on this ke reasons. be ke na le dipelaelo kudu. I had a lot of dissatisfaction Hodima batho ba rena ba shomang ka mo masepaleng bao ba kgethetswe dilo tsa batsofe. upon the people working in the municipality, those who have been entrusted with the responsibility to work with the elderly people. E sa le re o ka re kono ba re na le mengwae e feta lesome re le mo old age. I think we've been in Mara- this old age for more than 10 years. Bana ba ba kgethetswe ba some ka kwa lefelong la rena le yo motho ya seng ke a batla re bona. But those officials who've been tasked with working with the elderly people's issues, none of them has ever came to see us. Lebaka le lengwe o nna ba re o na le merero ko kae kae ya batsofadi. We are always being told that that particular person is in a certain area busy working with elderly people's matters. Re le ka o ema re ye poleke e nngwe. We would then try to go to that particular area Re tlhakana le dimasepala tse dingwe and we meet with other ba municipalities. masepala ba bangwe ba e ba raloka le rena ba nna ba tla ba feletse ka dilo tsa go raloka. Now, when we have games, people from other municipalities would come complete with their sports clothes or equipment. Nna ke toa ke le ka mokgwana o
And I would go there dressed as I am now. ka matlhatsi ke kgona ho phumelela But fortunately, I managed to succeed. ke shetse ke boya ka kwa Durban I have even gone as far as Durban. ke tlo tseba lowatle ka baka la meralo ka batšofadi I managed to get to know the ocean because of the elderly people's games. e ke tlo kry-a di-track suit ke ye ke winne ke ta ka mo Capricorn ke yona e re fa dilo jewe o tloa mo re emela Limpopo re fetela pele ke mo re kgona dilo kry-a lo jeo masepala o mpela e jang ko wa rena wa molemole Now, our municipality, a re na next dilo tsa go raloka a re najo re no beta ditšhatana tše dingwe ra dia ke merakwane e mentšhinyana ya dijo ke sky what re no beta ditšhatana ra dia the municipality that worries me a lot is our municipality because it doesn't provide us with anything. We have to make plans, go and get wood and try to do whatever that we want to do. And for us to have maybe track suits and whatnot, we managed to get that if we compete and maybe come to the municipality of Capricorn and even go to places as far as Durban. ke kgopela a ke no re ke a leboa ka tse ke kgone ho ema mo ke kwisha hore ke kola bola hore MC gona na mwana wona ke tsaka hore ke mo tsebe botse Well, I am grateful to have been given an opportunity to stand here, and I heard that the MEC is here. I'm not even sure because I do not even know him or her. e ke a ishele thoka kwa molemole o ba emedi ba batšofadi ba sports We would like her to go to Molemole and play an oversight there over people who are responsible for sports. ka gore ka mengwaga tšhelete ya sports e yatšo Because each and every year there's always a budget for sports. ya ke ta fetša kae ke na le e nngwe rena re batšofadi re ola tšhelete ya mphiwa Now, my last point is that ourselves as elderly people, we receive our social grants. re be re gola mo gae We used to receive our money at our residential area. re sa sokolo kalo jwale ba tšere diphetša tša rena ba disitše ka kwa Bochum We did not suffer that much at the time. But now, we are now supposed to receive our pension monies in Bochum. tše dingwe ke kwele o mongwe motšofadi a e bolela tabane ya go gatana o diabjabjang a ke tsene kudu ka mo yona ke kwele mongwe a e bolela ke re bale I think I heard one of the elderlies mentioning the issue wherein there's pushing and stampedes at pay points. Someone did mention that. Isn't it so? ke kwiša gore mafapha a ka no ba le gona mo tafoleng a o emela batšofadi le anang kwa ditšheleteng taba e so e ke ba e tlhokomele botsebotse gorena e ba ntšha dilo tse ke ba diša ke gole sepetepete Bogomo ke mmolo o moloholo o emetse naya malebo ka moka Bogomo mmoletše kae kgobokana ka mola ka moka rena dikebeka ka moka di ba ka mola ka gore ke mmolo o mowane I believe one of the people who works with this social grant for the elderly should be somewhere on that table. So I'm pleading with whomever who's responsible for that to actually look into this matter because for us to end up receiving our funds in Bochum, that is actually an inconvenience because Bochum is a huge mall that where all the people from Malebocho converge. Now, and even criminals are also there. So that is a huge inconvenience to us. ke a e followa e ke a bofelo I will now get to my last ka mo point. re be re le ka ona re na le baetapele ba rena ba ba re kgonang gore ba re diele sela le sele re o tšima re batsofe a kere Where we were, we had leaders who would ensure that we get all the things that we need when we go and train as the elderly people. re fitlha forogo ba kgone gore diela mothepanyana
When we arrive in the morning, they would give us porridge. Jwale le tse dingwenyana And tša go thekga gore re kgone go jopa kere motho wa before di apifa a tswela ka ntle o tshwanetse ba thegile mala ka moare a kgone go ba le weight. and the other foods, so that when an elderly goes to train, he should have eaten something, so that he can have energy. Jwale lefelo leo re le tloetše ba re thubetše hararo. So we have now left that area because there has been break-ins 3 times. Dilo ka moka tše ba tša go šoma tša go apea tša ba o di tswitše. They stole Jwale everything that we used to for cooking. jwale re no ba ka mo groundeng re no ya ka thoma ka 9:1 a re sa ka nako e lang re be re ka 1 hour fela ra tšhaiša ka mo di-groundeng. We now only go to the sports field for just an hour. Re sena kana lefelo mo re ka kgonang go re ka kgona o ba gona ka gore mola re leng ona mola o ka re ga re na safe jwale re sena ka felo le leng ona re ka kgona go dia bjang gore tswele pele. We are currently looking for another place where we can operate from, because it seems as if the place that we are now using is not safe for us. Re ke toleng ke tše dintši ke khutlelele ba bangwe. Let me give others an opportunity. Siyabonga baba. Ra We are leboha. still checking ukuthi who is having a constituents office around Bochum and also here in Polokwane. Re sa hlola gore ke mang o a nego le kantoro kua Bochum mmogo le Polokwane. Thobela Greetings. ya eme mo Ai, kwa gae. Thobela ya eme mo ke Mangwepe from Musima Old Age My name is Mangwepe from Musima Old Age. ke le manager ka kwa Old Age Center I am a manager in the Old Age Center, e ranang ko Amaponto. one operating from an area called Hamaponto. Ke leboge parlamente ya rena e kgonne o tla gaufi le rena gore le rena re tle re kgone go tlhaiša dillo tša rena. I'm grateful to the parliament for having came to us so that we can also tell them what we are worried about. Ke bue ke re mo go bona ke re re thekga tsotlhe ka moka tše ba di boletše mo. I would like to state that we support everything that they have said. Ke ka mo lesaeteng la di old age caregivers. I am on the side of the old age caregivers. Re be re kgopela ba bagolo ba parlamente ya bo rena ba lebelele kudu ka mo saeteng la di carers, volunteers e ska go ga nako e telele ba lokiše taba ya go volunteer ga di carers. Now, I would like our seniors in parliament to look into the issues of the caregivers so that people do not get to volunteer for too long. Re kgopela gape ba lebelele le taba ya go ya stipend. They should further look into the stipend issues. Re humana stipend after 3 months or maybe 6 months. We receive our stipends after 3 months or maybe 6 months. Re be re kgopela parlamente e re lokišetše taba ya gore maybe re humane sentenyana yane o batla ba re fa yona ka kgwedi, not after 6 months or 3 months. Now, we are asking Parliament to resolve this matter so that we can receive our stipends every month end instead of after 6 months. Re tlhokomela batsofe mo di-centereng ka bonnyane ba tšhelete e tsenang re tlhoka le di-equipment. Now, we take care of the elderly people in the centers, and we also need equipment. Gape e nngwe e be ke duma gore ba e lebelele ga ba re romele ba health cause re tlhwale batsofe mo centereng ba re lokišetše taba re no fela ba health ba e ba le rena cause ba social
re ba le bona ba kgona ho tla ba monitora but re short ba health. The other issue that I would like you to look into is to ensure that we get to have our health department's official visiting us as we deal with elderly people. We are always with the people from social development, but we also need officials from the health department to visit us. Ye eba re file moya o train wa ga di caregivers tsa elderly. Re lewa kudu e re nkebe ka period ya ona ska tsotsiana go etelele ba di carer di no di trainiwe re gone o shoma ka batsofe re tseba gore re emeng mo pele a batsofe re ba botsa selling sa nnete. Now, we are happy that there is a promise to train caregivers. Now, we're hoping that that would not take long before it materializes. Please, please, please. Re nkebe ka tsena go etelele re a duma bile re thagetse re ka mo pelong tsa rena re thageletse parliament e tlo re botsa ditaba tse. Yes, we are pleading with you to ensure that it doesn't take too long before it is implemented. We are very happy of the promise. Ke a leboha, thank you. I thank you. Okay, ma, siyakuzwa. Ufanele wena uye ku mama lo department. Ma'am, nangu mama we Kuthiwe department. uye ku-mayor. Is your old age center registered? Nangu ya, makakutshela ukuthi iphi imali yini. Assure And our then- tšhelete e kae ke? There is uThembi from office yaseMolomolo okanye Mulemule Go na le and Thembi, Glowback makaphakame simbone. Thembi wa ofisi ya Mulemule, a emelele re mmone. Ubaba lo osuka Musima Old Age Center nangu Thembi. Go na le Ubaba tata wa tswang ko Musima Old Age Center. usathetha Thembi no Shuka. Thembi. One social worker Thembi oyala issue ka baba. O hlokomele taba ya ntate o. Okay, over to you ba. Okay, thank you. Ke a leboha. Thank you. Ke leboha modulasetulo, siyabonga mama. The department e yotlhe. Re leboga modulasetulo, re a leboga mme. O tlo bolela? I can speak. Askis baba. Thembi mawuceda lapho kuma uye kubaba lo ebesuka la kwi-mic wasebu. Okay. Selo saka ofosina sa teng sa mathomo ke nna Johannes Sebola My name is Johannes Sebola. and ke moruti I'm a pastor, pastor in my area lefelong la ka. and I'm come from under the old age and ba bitsa hore Uzosivalela ke wena ngumthandazo pastor. Okay, Wena ke tla o re siyabonga. kwalela ke re. Ke tla mo old age ya mo amachaba I'm from an old age at Hamachaba imo under Blueberg municipality. under Blowback municipality. Ke tumelana le bill na ba ngwetseng ya 2006. I support this bill that was drafted in 2006. Mara inside in that bill ya 2006 we have a problem in our area. Eupia mabapi le ona re na le bothata lefelong la rena. Number one, Samatomo arena the service from the government. Firstly, we do not receive services from the government. We got the councillor, Re na le mokhanselara, the clinic for national arena but unfortunately we do not have a clinic. clinic e kgole le rona. The clinic is far away from us. And batho ba bo rona ba sokola to go in the clinic. And our people struggle to reach the clinic. Mara, I remember 2005 if by this bill before by 2006. Go ne le mola ba re batho pele. Mara, I don't understand about batho pele. What was meaning for that? But I remember that in 2005, before this bill was created, there was this thing about Batupili. So I wonder if that still exists. Ka hobane batho pele in our area, like just the previous person on our ntate wa boletse la ntlha mona ka morao wa ka a pele ya ka mona o boletse mantswe a gore re a sokola ke boletse ka taba ya clinic gore sa mathomo a rena ma-social worker in our area ma-social worker ba wela if you go there in a clinic ya sakamela clinic
they're going to tell you arena transport. Bakas gonna attend. There is a speaker who spoke before me. He stated that we are suffering. And it is indeed so, as I have mentioned, that we do not have a clinic. Whenever we need to go to a clinic, we have to go to Siakamela Clinic, which is far. And right there, Rafita clinic, we have that crisis. I want to pay in that service. Now, I'm done with that issue of Batupele Clinic. Siakamela Clinic. There is no Batupele principles In our area. in our area. So, until I wait to happen. Previous Oblesimona. 2020, I think it's 2019 or 2017. Bakata the sport, sali payment, Sabatsuf. I think it was 2017. I think 2017 or 2019. Yes. The premier spoke, and after that they reduced the pay point of the elderly people. Now that's when we started having difficulties. Sasa, aina care, karona batsufati. SASA does not care about us, the elderly people. Okatsama one day, me chairperson, maybe in your group, one day you just make surprise, you go to Bochum Center. Maybe Utobona mutlolo. one day, if you could pay the Bochum Center a visit, a surprise visit, you would be surprised. Utlogona utisore batho pele a iteng. Batho ba borona, they are sleeping in the street by metsi pay. You will realize that there is no Batupele principles. But- Our people sleep in the streets during the payday. And makamati mabe ba bang ba khotele morao ba sa ka ba kry tšhelete. O ko sore ba re bate tomorrow ka re office di tswaletse. Are queue at any katlo mona in this place maybe until like in Beki Street, the queue ya batho ba tlo kry pay. O tlo bona gore batho ba kana people they are suffering outside. Auna batho pele and se botlhokwa se ne sa ba teng sa gore okay. Joel, you'll find that there is a long queue whereby people end up sleeping in the streets. Ba emetse tšhelete and ba se fumane gape. They would be waiting for their monies, but unfortunately, they end up not receiving it. Last month, only these issues are but what the cards are SARS. You know, it's during the month. Just mention about SARS. In our area, we pay 20 rand to just go there, and 20 rand to Hobas, 40 rand to youth. During the month, about SARS, I ate more against about. Because of about to buy a hona qua Bochum and buy to sell that card. Abang Abana Chalet, Yao to sell it. Mara, where's but to pay? Ahona Aiko is service, mama. I want to see Tolayo, Umparatin wait. Umparatin wait to say attack. We like just Sifan Abantuba outside. We like just we are foreigners. And as small foreigners in South Africa. And number two, Erekona Eye by Tapil, Mamelan Kitabakin. Now, just last month, the elderly people had to go and renew their SASA cards. Now, the problem is that they had to travel to the area where they are supposed to do that renewal. They pay 20 rand. Yes, and we have to pay 20 rands to that place. So some of us, 40 we do. rand to go and Yes, it is 20 rand Baba, two and 20 That's rand. why umsiza ne akatoliki kahle. yeah. Yeah. Uphazanyiswa ile phone yakhe. Okay. I can go first, the time is very short. Mnikeza ifone yakhe ayiphendule kodwa azoba right. Okay. My inkinga a problem ya rona re raba le yona. Ke yona ya gore a gona batho pele in our area.
Number 3, in our thing, but to Aborona, if they want to go to the clinic, we're still struggling. Yeah, I cannot not clinic in hospital. Yeah, busoyichilo leyo. It's better say to mom, as a clinic, Helen France Hospital. Helen France. No. Yes. Our main challenge here is that the Watopele principles are not applied, but also there's a challenge with regard to traveling to hospitals, which is a difficulty on our side. Hospital, Helen France Hospital, is the same story, but so far about treating in the right way. Helen France Hospital, it's a problem. The elderly are not being treated well there. That's why the rest of the Baba Sofe, they don't want to go hospital no more. That's the reason why you wouldn't find elderly people at the hospital anymore. Ka hobane abana treatment right. Because of bad treatment they receive. Bele, Sister Langsore, in the last Sister thing, Mudula Stulo. All right. Baba, do you know who Pet Mahlo, Patricia Mahlo? Let's about Patricia Mahlo. Mahlo. Ilungu le parliament in your area, Blowback. Is an MP at Parliament. All right. Some are saying they do know him. Oh, Nyamtsiba, eh? Na yi number yake, Baba. Numero ya gagwe ke e, Papa. 082. 082. Yeah, umfonele pastor, please. 082. Yes. 2727. 727. 2727. No, 082 727. 082 727. 727. Yeah. 6766. Itingi iphinde ababuya eBochum. Eriki busheletseng gore Bochum. lena ba le tswang Bochum le napele be le yona. 082 727 6766. Lowo ngumama uPatricia Mahlo. Ke ena mme Patricia Mahlo. Lilungu leparlamente. Ke leloko la Parliament. Elifana nathi sijeba sihlezi la. O itshwanela le rena gona mo. Eli responsible for the constituency in your area. O rwele maikarabelo a go latela ditletlebo tša lena gana kwa le tswa go gona. Lezi reports ozinikeza la uzinikeze exactly yena. Martina siyathatha le ndaba kaBatupili principle that is not there. Mara sifuna wongeze kule bill. Uyayongeza ke this issue kaBatupili. We know. Then health department akakho la. Mara siyakhona ukuthi sidlulise indaba yakhe. Ditletlebo ka moka tšele di bolela go mo leilo di fa yena mme Patricia Mahlo gomme e fela kgoro ya tša maphelo a e go mo rena re le mo ke rena re tla go fetiša molaetša go bona. Thank you, Baba. No, really good. Things are these things lead rao. The last thing, and actually lead rao ya parliament. It done in the rural area. Like the other speaker said, the things that you are doing here, please come over to the rural areas. Yeah. Today we just come so that you can really feel what is there on the ground. Yes, definitely. Even if it's not us, but if it's members of the parliament that goes in your area, it's part of us. Le ge ile gore ga se rena go na le leloko la parliament gona mo la le jwang kua go sa le bealo ba ta kgona go le theeletša. Naye umama uMahlo samnikeza inumber yakho, you can give it to Lindiwe in that corner so that simfonele nathi. Thank you, Baba. Fetišetša go mme Patricia Mahlo. Invite even esontweni lakho. O mmitše le kerekeng ya gago. Yes. Re tla mmitša ma re a leboga. Leave your numbers there. Tšea nomoro ya gago ba fe yona mo re a leboga. Faster ke ngoku. Upastor usilibazisile kancane. Ke moruti. Let me greet you all of you. I'm smiling. Yeah, smile. Yeah. My name is Nema Seula. Lina la ka ke Nema Seula. Matou Munama. Matou Munama. I come from Glory Life Foundation. Ke tšwa Glory Life Foundation.
Glory Life Foundation. We believe in the vision of the small, Re dumela go ponelo ya ba banyane energy of the young, le matla a ba banyane and wisdom of the old. le botlhale bja ba bagolo. Habiale, at the Currently. yes, re na le matlhako a matala a bo akamela. We do have the elderly right there. Yeah, a kgoši se akamela. Oh, at Khoshi Siakamela. Yeah, concern ya ka ke e tee. My concern is just one. Mara se ke se ratang ke dumelana le molao wa lena o le bjang le tje ka moka le di boletseng. But I must indicate from the word go that I do agree to the bill as being put forward. Yeah, ene ke dumela hore e araba dilo tše dintšhe le ngwe re be re na le ditlhotlo ka hara tšona. It really does address many of the challenges that we face. Yeah, se ke se kgopelang mo parliamente. What I would appeal from Parliament, Ke kgopela hore le fe batsofe ba rena honorary. we need to honor our elderly people, O tshwana le re honora batho ba e leng hore ba opela ba kry-a di-honorary. much as you do with the artists, your singers, and so forth. Ka baka la hore batho ba ba dia mmereko o montši mo communityng. Because these people are very active in the Ke le community. bloma le le kgona ho bontšha hore sekolo le kereke le hae ke ntho e bjang. They are the flowers that indicate as to how the schools and the churches do appear. Yeah, ene e re ka se die ntwe. And if you are not going to practice Re that, tlo feleletša le hore re losa ntongo ya botlhokwa tšatši ka letšatši. we are going to lose many important things day in, day out. Re kgopela hore abedi. Secondly, Re kgopela hore Department of Arts and Culture the Department of Arts and Culture e theowe e ye maošing. must go to the kingdoms, Ya ka baka la hore ke kwa mahaeng. because that's where rural activities are. Ya ke mo e leng hore re kgona ho bona diketo dilo tše ka moka na tšona tše di dieyang. We do experience indigenous games there, Tše e leng gore di director ke bona batsofe bana ba. which are being directed by the very same elderly people who Ba e le are hore here. ebile ba rutse ke motho o mongwe. And they were never taught anywhere or trained. Ke dumela hore lenyatso le re le bontšhang mo bona ebile re sa ba tlhokomele. I think the disrespect that we dispose to them without taking care of them, University tša rena ha di kgone ho ba honora. it's because those universities that we have are not honoring them. And tšona di-university tšana tšewe di-councillor tšeo ke tšo di hodiseng foundation ya bona ke bona batsofe bana ba. And the universities, big as they are today, the foundation, they normally get it from these elderly that we see today. We appeal from our municipalities as well. Those people who are dealing with the elderly, Let them be responsible and accountable. ba rwale maikarabelo gomme ba dire mošomo wa bona. Di kgone ka baka la hore ha ba di tsebe. But they would fail because at the end of the day, they know nothing about them. Tšhaya le bakgekolo ka baloi ha e sa le baloi. See? Re nyako akere ba re ka molaong re nyako eliminate taba ya hore ba re bakgekolo ba loyana. Now that we want to eliminate this myth of saying older people are actually practicing witchcraft, As a missionary ke dumela hore motho o mo laola. as a churchgoer, Yes. I believe that as and when an elderly people Yeah. grows, Yeah, e wena o sa kgone ho mpha tsebo eo be le yona ka ofella wa e thaisa monna. if you can't pass any knowledge to me, Ke phela ke meditate ka yona ke bolela ke itseng. I will always meditate about it Ke kgone ho kry-a sekgoba le tsela ya ho ka fetisa tsebo ena. because I won't have any opportunity to pass such information to others. Ke ya mmereko o moholo e le batsofe mo community-ing. I'm also appealing from those who are doing a job in the communities as elderly. Ka moka ba e leng hore ba dia impact in the community. We must give them an equal footing in the community Deserve ba dia mmereko o moholo. because they do deserve such as well. Le kgopela le botse kwa university hore re kgopela honorary for our elder That's people. basically what I wanted to request from the universities, to honor them. Thank you. Re a leboga. Thobela, good morning. Thobela, Good morning. lebitso la ka ke Malebo Mokoni. My name is Malebo Mukoni.
Heti e ke apereng ka jeno ke gore ke member ya section 11 ya South African Human Rights Commission. The cap that I'm wearing now is under Section 11 under the Human Rights Commission. Ke leboga sebaka se. I really do appreciate the opportunity. Ke rata go tlatsa tše e leng gore molaokakanywa o wa di bolela. But also adding on what this bill is prescribing. Se ke ratang go se bolela ke taba ya gore go tshwana le ka mokgwa o molao wa mathomo Older Persons Act e ileng ya ya fetšwa ba re ke ya 2006. E fela process ya gore e fundiwe all the processes tše re bolelang ka tšona di a tšea 4 years ya thoma implementiwa ka 2010. I would like to say that much as this very same act in 2006 when it was adopted, the very same process of funding and so on. 2010 for the implementation. The implementation only took place, the accession and implementation started in 2010. We only found that the implementation thereof happened only in 2010. So in this document, the bill, it's indicated that the costing process, the initial costing was 2017, 2018, and that means the consultations took years before this time, and we are 6 years down the line. We still do not have an amended Older Persons Act. That is a concern because people are being abused, dying, and all other things that are not catered for older persons are happening whilst we are taking this process. Ketepedi le sumishupa o efela di tlaisho tsona di no tswela pele tlaisho ya batho ba bagolo le ka fa o go tlhalositse ka gona pijana. I want to be specific in taking the report since which year? Ke go tloga ka ngwaga ofe? In this very document. Yes. It says the bill was costed in 2017, financial year 2017, 2018. And obviously at that point, the consultations that started to start the process of amendment would have started. And as far as I can remember, probably it started around 2015, 2016. Go bontšha ga botse gore ga e sa le go tloga ka ngwaga wa 2017 ke ngwaga ona o e leng gore go bile le di mengwaga e ka ba go ye tshelela go fitlha ga bjale seo se bontšha gore go rerišanwa go swanetše go ba go tšere nako e telele. It has taken them a long time. Okay. Continue. With that background, in 2016, 2017, I think the dollar was still less than 10 rands. Ka 2016, 17, dollar e sale ka tlase ga 10 rand. The reason I'm raising this is because the social workers that are mentioned to not be doing anything. We have a shortage of social workers and social service professions in this country. They are unemployed. They are at home, and we know that bills such as this and acts, all other acts, need more of them. But our government cannot afford to employ them, and therefore, the challenges remain. Ke bolela se ka taba ya gore bontši bja ba direla leago ba rena bjale ga ba šome gomme mmušo o e le go wa rena ga o kgone go ka ba thuša mola e le gore molao kakanya o lebeletše ditaba tša gore o ka thušana bjang le ditaba tšona tše di leng ka mogare ga molaotheo. Another matter of concern on page 4. Bjalo se sengwe mo letakaleng la bone. Amendment section 3. Phetošo ya section 3. Se karolo ya boraro ya setsopolwa sa B.
it speaks about, I will not read the entire paragraph, but it talks about the extent to which resources are available. E bolela ka ga ditlabakelo tšeo le gore di ka ba di le gona. And I'm raising this against the challenge and the need for resources for older persons vis-a-vis children and young people. Ke bolela ka se ke lebeletše gore ditlabakelo tše le gore di swanetše di be gona di bapetšwa gape le tše le gore di swanetše di be gona for bakeng sa bana. So if the stakeholders and the state will be taking reasonable measures to the maximum extent of available resources, we might be settled with the fact that because government does not have money, we will always have substandard services, particularly as older persons. Bjalo ge le gore ba tšea karolo mmogo le mmušo ga ba dire go lekane go ka netefatša gore go ba le ditlabakelo tšeo di sa tšeo di be gona. Gona re sa tlo tšea nako go lwa le ngalaba ya taba. The issue around dealing with abuse of older persons, particularly when it comes to our South African police services taking action to deal with such matters. Yalo tabe ngwe ke eleng gore e ka ga go tlaišwa ga batšofadi kudu ge go eta mo go tša sephodisa go ka swara motho a tabe wa dirilwe bjalo. As the bill is adopted, we would like to put on record to ensure that whatever changes have been effected, they need to be updated. They need to be followed by directives, because even with the initial act, it took a long time before the police would do anything if an older person go and report, particularly if they experience abuse by a family member. They will just send them back home and say it's a family matter. Because if the directives are not there, then the implementation doesn't happen. Ya lo re nyaka go bontšha taba ya gore go be le ditaetšo goba ditaelo go maphodisa kudu ka gore le ka kua molaokakanyong wa mathomo e be e tloga e le tlhotlo gore ge go šetše go dirilwe bosenyi maphodisa a na le go tšea nako gore ba tle ba rarolle bothata bo go ba go tshwara yena motho a tla bo a dirile tlaišo ya mohuta o ge go sena taelo. Just two last points that I want to make. It's the issue we welcome the fact that clause 6 talks about promotion of intergenerational dialogues and solidarity with families. Go no bontšha fela re amogela se se šetše go se šupeditše mo go setsopola se se bolelago ka dipoledišano magareng ga batho. The biggest challenge is these services need to be funded. It goes back to the issue around, will there be sufficient budget for the implementation of the act? Yalo tlhotlo e kgolo mo e no ba ona mašeleng gore a na re tla hwetša tšhelete e lekanego go ka thekga morerona. The last point relates to the register for offenders who have been found guilty of abusing older persons. Yalo ya mafelelo ke khatišo ya batho ba e le gore ba dirile bosenyi goba ba tlaišitše batho ba bagolo. I would like for the committee to really go back in terms of how many people are on that register. There was a period, and I can't be specific on this, I wish I could, where the register for the offenders, for children, I guess it's doing better. But for older persons, it leaves much to be desired. And it is mentioned in the Act. And again, we would like to see the perpetrators being found guilty and
one of the older persons talked about access to legal services. It's a challenge. So if you don't have money, what are the chances? We also know that with sexual offenses, the conviction rate is very low. When it goes to older persons, it's even worse. So we would like that to be taken care of. Gore committee e lebelele gape gore ana mo khatishong ya maina a batho ba ile gore ba ka ba tlaishitse batho ba bagolo ke e ka kang ge le khatisho ya mola ya mabapi le bana yona e dira moshomo mo kaone e fela go lebelela ye ya ka mo go batsofadi ga e bontšhe go le kalo e fela re kgopela gore go ya go lebelelwe yona taba ye. While we recognize the high unemployment rate in our country, ge re ga re lemoga gore go na le tlhokego ya mešomo ka mo nageng, people who have institutional memory are chucked out of work because there's mandatory retirement, and our parliamentarians are mostly people who should be home. But it's okay that they are doing the job. Let that also apply to those who are not in parliament. So re bona gape gore batho ba ile gore ba na le tsebo e ntši mo mešomong ba kubiwa e fela re a kwešiša gore ke taelo goba molawana o ka ba go šetše o ntšhitšwe e fela re nyaka go gatelela gore a go be bjalo le malokong a palamente. All people should be given an opportunity to continue to work. Ye ke gatellang eno ba gore batho a ba šome ge ba kgetha go dira bjalo a ke gatelelwe. That's not what I was emphasizing. Thank you. Excuse me, you said you are? Baroma. Malebo Mokoni. From? I wear many hats in the field of older persons. I was among the first people who started the Older Persons Forum. Here in Ke Limpopo. pere dikepisi tša dintšhinyana The interim forum I ya served on because I was representing academia at the time. Okay. But because ke emetše dirutegi go forum ya mathomo ya batšofadi e ileng ya dirwa ka mo nageng. Ke thomile ka pijana ka gore ke tsebile gore ke tlo tšofala ge ke eme mo lekono ke ikemetše ke tšwa Polokwane. serve on a committee of the South African Human Rights Commission, Section 11, as an advisor. All ya right. commission ya ditokelo tša batho. All right. Will you please submit your return Kgopela gore to the o table? ile tšeo di ngwadilweng The ka tafoleng. secretariat is sitting there on the table. Will you please submit because it is very Ozaba. Thank you, Mefu. Am I audible? Raise your voice, Baba. My name is Wisdom Mavi. Wilson Mavi. At Malebo. There's a hospital called Blowback in Bochum. I do have a problem here. There is a younger brother to me. He's our very last born. The boy that I'm talking about is actually misbehaving because he receives the SASA grant.
I always advise him that if you receive the grant, please bring some so that I could update your payments for the policies. Ha seno khumana tšhelete wa ya ralukisa o isa majwaleng and then mo isa majwaleng e kore ka mo ya na le ntho a diang yona ka yona o nno e fa batho. He would rather squander that money for alcohol. And then le utwa mola. Askis baba. Uzokwatela umntakwenu Utlolwa uzomisa le yena lena. Askis? Yena muthu utlolwa le lena. Hey, don't talk about him in the hall. O ska bolela ka yena ka moholo. Where are the social workers? Ba At direla least le ya- uyikhulume le ndaba ne. Ba direla le ya go ba kae ba bolele Le ndaba yokuphuza ba boledišane le bona. Le ndaba yokuphuza kakhe kakhulu Gore ke bo utshwala. kry- right, ke be- Kudu yane ya ditragi ya majwala. Kore la gore ke bolle so. Ane be ke mo patela swites. Let me just say, put it this way. Isn't that I'm the one who's taking care of the societal matters, your policies? Yes, but that one is personal and also secret. Mara ye gape e nyaka Asiye ku lena. social work. As e nyaka di social worker. Ke bile ka bolela le o mongwe ne. Wa I social- spoke to the other one, social worker, maybe. Ke tlhalose. Uyalazi igama lika social worker? Le a mo tseba social worker ha gona hore ke mang leina la gagwe. Yeah, mo mreporte, report mreporte. ka wa mokhansela. Yalo mmege mo. Mmege Mreporte mola. ku Mayele wa. That man, the first one. Apa ba? Mmege mola. Yes, I think it's a problem. I know that. Ya tseba hore ke bothata. Hlele maqina akho. Mara uphuza utshwala kakhulu. Bolela ke madi la go netlaba. Greetings. Re leboga maitapiso a lena go fela le re bitsa ka ona mokgwa. We thank you for inviting us here. Ka gore le rena ha re kgone go fita kwa le dia mmela wa ona. Because we are unable to can come to Parliament. Jale leina la ka ke Mashagomo. My name is Mashiagomo Milton. Ke tswa Blouberg. I'm from Blowbeck. Jale ke lla ka taba ya dingaka tša matho kwa go rena kwa. I want to complain about the optometrists at our area. Kwa dipetleleng tša Blouberg o ka re o yo nyakea ngaka ya matho. I think there's a need for an optometrist Ka in gore re tshwara- Blowbeck re tshwenya- Hospital. Re tshwenya ke matho ra ya dipetele ba no re tla le romela Mankweng. Whenever we have problems with our eyes and we go to the hospital, they would promise to send us to Mankweng Hospital. Mara ha ba re romele ka gore ba no re o beile listing. Ba re o beile listing. Okay, but they do not send Re us tla o there. bitsa. They just keep on telling us that we are on the list and they will call us. Jale taba e na e mpontšha gore a ba na taba le rena batšofadi. Now, because of that, I believe that they do not care about us as elderly people. Ge be o kgonega o ka re mmušong ka ba o yo tisa dingaka tša matho kwa Blouberg. Now, my plea is for the government to bring the optometrists at their Blowback Hospital. Ka gore nna ke bjale ke go ya boile gantši ga ba nthomele yana ke bo Mankweng. Because I have gone to them so many times, but they do not send me to Mankweng Hospital. Jale ka gore diale ke re ka gore lena le na le maata e ke lebeletše o ka re ge be o kgonega lebele ka no yo ntšeela lengwalo ka ke le tshwere ka gore ka ke le tshwere motho mo ba ka le thompa. Now, in my view, you have more authority. So I would appreciate it if you can give me a letter that would refer me to Mankweng Hospital. Re a le thekga re le no dia ka bjale ka meta ke a leboga. We support you and we'll continue on doing so. I thank you. All right, Baba Tembi, nangu baba ufuna udokotela asiwe indaba yamehlo.
Reporter Thembi le ndaba yakhe, mthathe phone numbers, and we will ask, and Honorable Mahlo is going to update us ukuthi ubabuze wade waya ne hospital. Thatha ama numbers akhe ulandelele icase yakhe, please. Tšea dinomoro tša gagwe gomme o latelle bothata bja gagwe ka kgopelo. Kgolele kgauswi Ba bukhohli wena ukuthi supporter or support He uthini? says he support it. Support. Yes. le na ba tswang kgolele kgauswi re a le leboga We motlhomongwe se sengwe sa tšerelang ka sona modimo ta se arabela. We thank you, and we believe that hopefully as time goes, God will resolve our grievances. Nna ke tswa Ward 34 mo re ba gona batsofe ba rena ke phela o phediše Thune. I'm from Ward Gamamabolo. 84 in Gamamabolo. Thune phela o phediše ke bakgekolo ba rena. Pela Upidishe is our organization. Pela Upidishe, live and let live. Rena kwa ga rena ke magaeng. We reside in the rural areas. Sa mathomo gore re tle re epope batsofe re kgonne go no kokotetša masenkenyana ra dia mokhukhwana. Now, firstly, for us to end up being able to organize ourselves, we managed to get some corrugated iron and built a shack. Le gona bjale re seka mo mokhukhwane wa rena go ata nako e le goreng rena batsofe ra ithaopa gore re upane re no tšea sente ye re humane ya motentle re ithekele ditena re die mo go ka re go a bonagala empa re a palelwa. Now, even now, we are still in that shack. So, we decided that we should use the little money that we receive and build ourselves a brick house. But we find it difficult to Are you complete registered? it. Le ngwadisitše mokgatlo wa lena? Ba ngwadišitše. Yes, it is registered. Ba ngwadišitše. Mari nizawubotshwa ninikezwe imali yama-toys nina nakhe i-building ngayo. Jwale le tlo swarwa ge le fiwa mphiwa fela gomme lena le aga ka ona. Re tla re ka re nyaka go raloka le batsofe. You must get the permission to utilize that money in such and such a project. If kuthiwa le yeyokudla kwabantwana or yabantu abadala, you mustn't take it niyobuilda i-building or nithenge a car. Fanele ni request permission from this. Yeah. Jwale ge le filwe masheleng go thwe masheleng ya ke a batsofe goba ke a bana gomme lena le tšea masheleng ao le yalo aga moago ka ona le swanetše pele le dia jwalo le kgopeleng tumelelo go se go bjalo le tla swarwa la tswallela. Mara ba tile ba gona bana ba lena ba tang mara a ba re dieli. They Re tla di came. bjang ka gore re nyaka go raloka pula e tla re nnela re kante. Your people came, but they are not helping us. So what can we do? Because we want to play as well. So we do not want to operate in the open where we would end up getting wet because of the rain. Ene se sengwe gape ke di ralošwa. Rena ga re tlo thakana le mekgatho re thoma re lebelela ba le ba bangwe gore ba raloka bjang. Ya ba gona re ekiša gore friendly stick e ralokwa so, dark walk e ralokwa so. Ga rena di ralošwa tše re tshwane re ithute go ralošwa ka tšona. The other problem is the equipment that is used for playing games.
We do not have those. Whenever we have to go and play or compete with the other teams, it is only then that we start learning from them how to play different games, because we do not have things that are being used to play those games. Now we are going to talk about food. What do we eat? What do we eat as elderly people? We do want to go and participate in games, but the problem is that we are starving. We take our porridge from home. We would then go to the place where the games are held, and we go and eat our food there. So please take our grievances to the senior people. We do want to play, but we do not have the proper things or the equipment that is used. So we want to stay active. We do not want to grow old. I'm done with that. Now I'm going to talk about the villages. Please send people who deal with informal or the rural areas to come and see the kind of places that we stay at. I'm done, and I thank you. Over to you, Yes, ma'am. Good day, everyone. I don't need an interpreter. Okay, I am Mariette Kutzer. I am the manager of one of the old age homes in Polokwane. Balaudi ba lefelo la bodulo la batsofe gona mo lefelong la Polokwane. One of the places that's also mentioned at the back of your bill, one of the institutions there. Ke se sengwe sa dihlongwa tšeo di ngwadilwego ka kua letlakaleng la mafelelo la molaokakanywa wa lena. Okay, I did work through your new bill and I do support the changes. Ke badile molaokakanywa wo gomme ke tloga ke thekga diphetogo tšeo di lego fao. I just also paged through it and I want to talk about some of the things mentioned on page 4. Jwale ge ke ile ka tloga ke phetlolla ke bala gomme ke nyaka go swaya mabapi le dilo tše di ngwadilwego mo letlakaleng la bone. Under section 3, you mentioned the different stakeholders and interdepartmental structures. Ka fase ga karolo ya boraro le boletše ka dihlongwa tše fapafapanego. Okay, I do have a problem with it because we are registered at DSD and DSD is doing a very good job. Gomme ke na le bothata le yona ka ge e le gore re ngwadišitše mo go DSD. Gomme DSD e tloga e dia mmereko o mo botse kudu. My problem is with the other stakeholders because the way that we get to work together with the Department of Health is really very bad. Jwale bothata ba ka bo mabapi le ba kgathatema ba bang ka lebaka la gore mokgwa wo re šomago ka ona le ba lefapha la dintlo o tloga o sa kgahliše. Because at the Department of Health, we don't get doctors to visit our old age people. We don't get medicines to take care of the pressure sores of the bedridden people. And it is really a challenge because we don't have money to buy this
needed medication to take care of the old people. Le gona mo lefapheng la tša maphelo ga re hwetše thušo ga re hwetše mepeto bakeng sa balwetši bao e leng gore ba phela ba robetše mo mepetong le gona bothata jo bogolo ke gore ga re na mašeleng a go ka reka dihlokwa tše. Okay, then also I've got a problem with the South African Police Services. Ke boa gape ke be le bothata mabapi le maphodisa a Afrika Borwa. I did report abuse cases, financially abuse cases, and other cases from my old people with the SIPD. And after 9 months, they didn't come back to me with any answer. There was no investigation. Ke ile ka bega maphodiseng tlaišo ya mohuta wa mašeleng godimo ga batšofe ba rena eupša le ka morago ga dikgwedi tše senyane ga gona seo se dirilwe gwa se ke go dirwa dinyakišišo gwa dirwa selo. Okay, the next people we've got a problem with is with the municipalities. Gomme ba bang gape ba ke na le bothata le bona ke ba me ba sefala. Because at the old age home, we take care of pensioners who's some only receiving their SASSA money. Ka lebaka la gore kua lefelong leo la rena la batšofe re šoma le batšofe bao e leng gore ba amogela mašeleng a bona a mphiwa fela. Okay, so we want to plead to see if we cannot get a discount on the high electricity bills and water bills that is raised to the old age homes. Jwale ge re be re kgopela go dia boipiletšo re ke re bone gore na e be re ka se ke ra thušwa ka mokgwa wa gore re hwetše diphokoletšo mabapi le mašeleng ao re a lefago godimo ga tšhomišo ya mohlagase. Okay, then also we want the caregivers to have more training. And if the theatres can help us to get training to the caregivers so that they even can go out to the villages to do awareness. Jwale re tla kgopela gape gore go bane le thupello go ke go hlahliwe di-caregiver goba bona bahlokomedi gore ba kgone go ba le tsebo le gore gape ba bue ba kgone gore ba phatlalle le metse e ba leka ba thuša batho. Because we did take care of a lady who were very sick of Alzheimer's and dementia, coming one of the villages. But she was crawling on the ground, and in her own village, they said that she's a witch and they want to kill her. So we act as a safe of place for this person because the people in the village don't understand the medical condition of this old lady. Gape godimo ga thušo yeo re aba gore be re na le mme o e leng gore o be a bajwa mo e leng gore o be a bula mo fase. Jwale batho mo a dulang gona ka lebaka la bolwetši bo bo mo swerego o boletše gore ke amnesia gomme bona ka lebaka la gore ba sa kwešiše malwetši a swarago batšofe ba feleletša ba re ke moloi. Jwale ge re ile ra tšea mmeo ra mmea lefelong la rena la tlhokomelo. Okay, then also for the caregivers, I support the idea of registering the people with offences against old people, because the people making misuse of our old people will leave my old age home and they will get employed somewhere else, again working with old people doing the same old offences. Jwale ge re wa re dia boipiletšo mo godimo ga karolo e ngwadilwego ya gore batho bao e leng gore ba ne melato yeo e lego mabapi le go tlaiša batšofe ba ngwalwe mo registereng ka lebaka la gore re ile ra bana le ditiragalo mo e leng gore batho ba bego ba šoma mo centereng ya rena ba tlaiša batšofe ba ile ba re ge ba tloga moo ba sepela ba ya go šoma ko dicentereng tše dingwe. Jwale batho ba mohuta o swanetše ba ngwalwe mo registereng. Okay, and then at the, on page 5, they talk about the abuse of inheritance. Gomme mo karolong ya bohlano go bolelwa ka tšhomišo bošaedi ya dikgola tšeo e leng gore motho a ka ba a di amogetše go tšwa go bagolo ba gagwe. Okay, because we see it a lot then when one of the old people passed on,
the children take all the money and whatever is left in the estate, and then the widow or stays without anything, and then she can't take care of herself. Jwale re na le go bona mo nakong e ntšhi mo e leng gore ge motho a hlokofetše o a lego ka fase ga gage ka ba ngwana goba mang go ba le ditšhalete tšeo a di amogelago go mo feleletša e le gore o di šomiša bošaedi mašheleng a feleletše a fedile mo e leng gore mafelelong ba palwa ke go itlhokomela. Okay, and then the last point is about the funding of the old age homes. Me ya mafelelo e mabapi le thekgo ya mašheleng godimo ga dintlo tšeo go bewang gona batšofe goba tšona di old age home. Okay, we are very glad that we did receive a subsidy from the government. Re tloga re thabile kudu ka ge e le gore re ile ra hwetša subsidy goba yona thekgo ya mašheleng go tšwa go mmušo. But I've got the last 12 years financial statement. The subsidy was not increased once. Jwale ge mo statementeng sa rena sa dikgwedi tše lesomepedi tšeo di fetilego thekgo e ya mašheleng a se ke e oketšwa le ga tee. Okay, that makes it difficult for us to care for the old people. Gomme se se tloga se dira gore go be boima go rena gore re kgone go ka hlokomela batšofe. Because we must pay minimum wages to our healthcare workers, who is getting increased every year. Ka ge e le gore re swanetše re lefele mašheleng a itšeng ao a beilwego ke molao go bahlokomedi ba rena bao e leng gore ba hlokomela batšofe ka tša maphelo. And our electricity bill is also going up every year. Mmogo le sekoloto sa rena sa mohlagase se oketšega ngwaga ka ngwaga. And then also the food that the old people eat. We cannot buy healthy food if we don't get more money, because the food inflation is also very high. Bothata bo bongwe ke gore gape re feleletša re palelwa ke go ka rekela batšofe ba rena dijo tšeo di nago le phepo ka ge e le gore theko ya dijo e oketšega ngwaga ka ngwaga mola e le gore mašheleng ao re a hwetšago sa leano eme ka ona mokgwa ola ga a oketšege. Okay, therefore we just plead for inflation linked increase in our annual subsidies. Jwale ge re dira kgopelo ya gore mo thekgong ya mašheleng ya ngwaga ka ngwaga yeo re hwetšago a ke go be le koketšego yeo e leng gore e sepelelana le koketšego ya ditheko. Okay, thanks a lot. That's all from my side. Ke fetša ke rialo ke leboga kudu ka maatla. Dangi Meiskadi. All right, you are the last one from this side, yeah? Thank you. Mefro, go to that table for your submission of all what you said. Over to you, ma'am. Thank you. Lekatjolape. Yo I am Mokim Pelehera Tlhapane My name is Mpelehera Tlhapane. from Polokwane Branch Pensioners, Ke tswa Botlokwa, Molemole Municipality, masepala wa Molemole, Ward 8. warding ya bo Seswai. Ke ema fa ke leboga sebaka se ke se filweng. I'm standing here appreciating the opportunity afforded to me. Se ke se kgopelang ge ke eme mo sa mathomo ke Bill of Right ye ke e bonang fa ya batsofe. The first thing I would like to appreciate is the bill before me that talks to the elderly people. Ke be ke kgopela gore go kgonagala e be ka maleme a fapafapaneng. Let it be in various languages. That is one appeal that I want to make. Ke bona batsofe fa ba ba leng hona ka moholong ba bantši ba di phuthile ba loketse ka dibekeng. I can see that many of the elderly people in here have just put those documents in their bags. Sa mathomo se ke nyakang go bolela ka sona ke taba ya communication. My first
speech would be about communication process Ka gare ga mafapha ka moka. in all these institutions. Ke tlo fa motlhala mo ditleliniking tša ga borena. I'll give an example about our public clinics. Mo e leng gore batsofe ba ya mo ditleliniking ba setse ba boletse dinako tsela tša bošego go ya mo ditleliniking. They've already alluded to that fact that the elderly are supposed to be going to the clinics in the late hours. Ba bangwe ba feleletša ba ba iša lefapheng le lengwe ba re ba se sata mo tleliniking ba te fela e ba tlilo tšea dipilisi tša bona ka hara And mabokisi. some are being referred to other spheres and being told that they shouldn't set their foot at the clinics only when they are coming for medication. And medication we ba o bula ba fitlha kwa hae ba khumana e le gore se dipilisi tše ba di tshwanetseng di o dinwa ka letšatši ka letšatši. Sometimes you find that as they open the medication, they would experience problems of wrong prescriptions. Bjale bao ba sa kgoneng go di bona gabotse ba no tšwela pele le go dinwa ke moka ba tlhakatlhakana. And some would continue to consume those, and that will have a detrimental effect. Se sengwe go boletšwe ka taba ya physical abuse ya batšofadi. The other issue is with regard to the abuse of the elderly. Ke leboga bili e setse e badilwe fa today. Le ge e le gore nna ge ke theeleditše ga ke bone ke nyaka e diragala practical. I just want this bill to be practical, but I do appreciate it as being presented to us. E ska ba ya formula bjale ka ya 2006. It shouldn't just be silent like the one of 2006. Di social worker tša rena re na le tšona Yes, we do have social workers. ba iteka They do their best, fela se bona ka moka but not everyone does that. ka gore motsofe ga a fitlhile lefelong ba swentse gore ba mo theeletše. Because when an elderly person has arrived at a particular place, they should be in a position to listen to him or her. Ke mo ba tlo kgone ho mo kwešiša gore o fa ka lebaka la eng. And that's how they would understand why the person is there. Bjale re tswa bothoko he ba dula ba ba humisa. Now it hurts us a lot if they do return them back all the times. Ye nngwe ke ya kwa maphodiseng. The other issues with regard to the South African Police Service. Motsofadi ga a ile kwa a tlhokofeditšwe When the elderly person visits such stations, re kgopela gore ba ba iše ka hara room ele ya special let them be taken to a private room ba ska ba botsisa dipotšišo in the public, and not be interrogated in public. and ba ba dumelele ba be le motho yo a ba bolelelago. They should be allowed to have someone who's representing them Ka dinako ka moka. all the times. And then se sengwe mo ke taba ya gore di social worker tša rena di swanela gore di fiwe tlhatlho nako le nngwe le nngwe. The other issue is about training of social workers, which is needed all the time. Le batho ba ba tlhokomelang batšofadi ba ba Especially, nyakega gore ba khumane tlhatlho nako ye nngwe le nngwe ka ge seemo sa motšofadi o khumana se tšwela pele se sa swana le morago. but training must also apply to the caregivers of our elderly. And the baba di social worker or whatever from the clinic o be le batho ba e leng gore ba ya mo malapeng ba ya ba tlhola motho yo le a tlhokometseng motsofadi ba kgone go bona gore na o sa mo fa medication ka mokgwa a maleba na o sa tlhapišwa na bjalo bjalo. And these caregivers must always pay visit to the families of the elderly to see as to whether indeed the elderly are receiving medications as prescribed. Se sengwe ke kgopela gore melawana ye to ba e beilwe o mongwe le o mongwe ka mafelelong ya ona re kgone go tseba gore kotlo ya ona ke efe ke ye bjane. Let's also know as to what would be the punishment thereof for any victimization that may E occur. bonagale gona ka mo gare ga pili ya batšofadi. It must just be precise in this bill.
Ke a leboga. I thank you. Let's go to this other side now. The A re fet- hands. a re feteleng ka mo letlhakoreng le re lebelele matsogo a mangwe. Asiqale la ekuqaleni, ma, Re with the thoma ka lena, maroon ma. duke, landela ma wesibili, Wa with bobedi, the pink shirt or skipper. Siye kule ubaba, baba. papa, Then landele ma. lena Then ma. sizela. Then sikale lapha ya Re ye baba. kua morago ka kua. Baba with the, yes. Lena papa mowe. Sibuye sizela. A re boyeng ka mo thoko e. Hambani bo baba bayi-2. Lena Kulandelwe papa ba kuma. babedi. Owokugcina kuma. Wa mafelo ka bo. Bana uya. Lo ena me. Siqedile ngapha. Re feditše be. Bazisi, yekela uzawubhala mebuya. Ngena ma. O ska mo lebatša mo tlogele o tla ngwala ga šetše a feditše. O ska mo gakantšha. La leina la ka ke nna Ramaisele Mphahlele go tswa ga Mphahlele. My name is Ramaisele Mphahlele from Mphahlele village. Ke nna o mongwe wa ka mo gare ga Boeteko old age. I'm one of the members of Boiteko Old Age. Ditlhotso tse re gatlanago le tsona The challenges that we normally face, dikhera tsa rena di a bereka. Dikhera. our caregivers do their work, yes, Jwalo a ba kgotse masheleng ka botsanyana. but they do not receive their stipends. Stipend tsa gona se tla ga teng mo kgweding tse tharo. It only comes once in how many? 3 months. In 3 months. Nna re no gopela fela gore ba no gore ba ba phedisa kgwedi ka kgwedi. We were just requesting that if these stipends can be received on a monthly basis, Le gore ba e oketse nyana. but also to increase it a bit. Awa re no re ka gore le bana ba hlokomela batsofe ba rena. Le bona go ba no leka ka moggo mo gore ba ba hlokomela gore ba se ke ba lapa. They should also be taken care of because they are doing same to our elderly. Mo batsofe ba rena di centera tsa rena a rena meago. But we also do not have structures in our elderly centers. O no khwetsa ena meagonyana jwale ka ge re no fela re kgopela masenkana re nkebe mmuso wa rena o leka ka moggo o ka kgonago o agele batsofe ba rena meago. It's just temporal or small buildings that you may fund. So we were requesting that at least the government can intervene and build some buildings for them. Se seng ditlhotlho tse re di tlhoka metsi ka gare ga di-centera. We also have water shortages in our centers. E reng ke mmuso wa rena o nke o ka o dia ka moggo mongwe wa no re diela ditanka ka mo gare ga di-centera maybe di-trucka dingwe fela di tla di re tilibela metsi. We were requesting that there can be some water tanks for water, but also to appeal for the tankers, as in trucks, to visit such places. E ka lebaka la gore tšhelete ba re fang yona ya service a se e ntši. Because the money we receive is quite little. Re reka metsi, re reka motlhagatsi, re reka digase tša go ba apeela. Buy water services, we also get electricity out of it, but also the gas for stoves, I think. Awa re no re mmuso wa rena re no leboga palamente ga e tlile e tla kgona go bolela le batho ba bona
ba kgona go re tlhokomela. We really do appreciate your presence here as Parliament. You will be in a position to speak to your own people so that they can take care of us. Gore batsofe ba rena le bana ga ba etsa ba ya mo di-centereng ba kutse gore ba kae mo ba yang go tlhokomela gona ga ba ye go bolaya ke tlala. So that our elderly can as well be of the understanding that when they go to such centers, they will indeed receive Is good your care. center registered? Ba re le Registered ngwadisitse na? Yes, we did. Re a leboga. Ga mantsi a ke now. I don't have. Before we uhlale phansi, Much. you can go to the social workers and check what happens or what is happening in your center. Va re le lebelele le di-social worker gore na go diregang ka centera ya lena. Na bayala. Ke a leboga. Thank you very much. Ke a lotšha ka lebitso le le botse la Morena Jesu. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Oh, excuse me. There is a Samsung, ne? Samsung phone. Go na le phone ya Samsung mo pele. Share toilet. Le shile ka ntlwaneng ya tshwamare. Bathroom. A bathroom, ladies' bathroom. Le share shile ka tshwamare ya bomme. All right. Khubekeka baba. Ba re tswelang pele. Yo a bolelang mo ke Molokome Agnes. My name is Moloko Agnes. Molokome Agnes. Molokome Agnes. Ke tswa centereng ya batsofe ka Blueberg go tswa go Puraspan Old Age. I'm from Purasban Old Age in Blowback Ga Machaba. at the place called Machava. Rena le mengwaga ye 10 re ithaopile. We are almost 10 years as volunteers. A o diragale selo. Nothing really does happen. Re na le di-social workers We have social workers around Blueberg tse re thusanang le tsona. that we work with in Blowback. Ba ile ba re kgopela fela o submita mošomo wa rena ka kotara re isha list. They requested us to submit our work plans quarterly From 2013, since 2013. no stipend. I want us tlhatswa diatla. Re na le lefelo We have a place la batsofe le le ka bang tekano ya 80 by 90 ke square meter. We have a center which measures about 80 to 90 square meters. Ka ra lefelo leo ke mokhukhwana fela wa 1 meter. We are just using a 1 meter, One room. one room shack. Check. Re na le batsofe ba bantši ba ba ka fitang 100. But with quite a huge number of elderly. Re tšhoa fela ka nako ya dipula batsofe ba rena ona mo ba ka dula ona. We are only worried during rainy seasons. Batsofe ba rena ba tlhwa centereng a bana tša uja ka ra mokhukhwana o a ba kgone go lekana ba dula fela motlhareng. Our elderly people, when they are at the center, you'll find them sitting under the tree. They cannot fit in that shack that I've made mention of. Se sengwe sa ditlhotlho go reng ba na le dithaloko tše di fapaneng. The other challenge is that they do have various games, A rena dišomišwa but we are without facilities. tlhotlo e nngwe ya rena a bana
tša o apara e re ile dikopanong tša meralopo. They also do not have gears when they participate in various games. Tše dingwe tša ditlhotlo ke gore re tsamaya ka mo metseng re visitela ba o se kgone go sepela jwalo ka di-caregiver. Some challenges are that we do pay family visits to the disabled. Re ya ka o ba tlhatswetša o ba fielela mešomo ka moka ya ka mo aro lelapa gore ba ja a se ba je ba tlhwele jwang ba tlhole gabotse ba nwa ditlhare a ba nwe ditlhare To do mara their laundries and also taking care of medications and as to whether they still do well generally. re ya re le fela a re na tša o ke protect. But we go there empty-handed. We don't have any protective clothing. Ye nngwe ke e tšweleditšeng ke ya gore a re na dišomišwa like di-activity tše di leng gona ke tše malwa tše re nang le tšona go tshwana le re šetše re ile dikopanong o na le program e nngwe ba re ke golden games ke re yang go yona every year. Participate in the Golden Games every year, but without facilities as I've already mentioned. Batsofe ba rena ba shota dibolo a ba na le diaparo a ba na attire ya maleba ba kgona go exercise. They don't have balls, they don't have attire and whatever the clothing they may need for exercising. Ke a leboga. I thank you. Ne ke botsisa gore sorry ma'am le registerile. Have you registered your Registerile le ba NPO certificate but ba department re sa shota a license certificate. running short of the licensing certificate from the department, but we have registered with one other NPO, which you say it is NPO certificate. NPO's certificate. We do have such, but on the side of the department, it's still a challenge. Okay. Ekere o lebeledise gore o ka tswa o shota eng so that le kgone go ka thusega. I wanted you to check as to what you are short of so that you can be assisted. Because ha le shotelwa ke dipampiri ditokomane tse dingwe ha le kitla le kgona gore project e ya lona e ka fiwa masheleng. Because when you are short of some documentations, then your project will not be funded. So ke kopa ba botlhe ba ba ntseng ise ba fundiwe ba cheke gore a ditokomane tsa bona di feletse ko ba submitileng teng ko di social workeng. So I'm asking all those who haven't received funding to go and check as to whether they have submitted complete documents. Bale ba emetseng ke mme o dira ba ba tswang Bogomo di karolo tse tsa ka mo Bogomo ba tla butsisa mme Thembi gore di office tse ba ka yang go tsona ko bo mme Thembi le mme Mahlo ba berekelang go teng ntletle ba ye ba kgone gore ba ka kry-a thuso e nngwe e rileng go ka bona ka gore ditokomane bona ba ka kgona go boledisana le di social worker ba tla ba ba thusa ka gore ba bangwe ga ba kgone go tlatsa difomo tseo. Now, those who are coming from the Bochum side, those who are represented by Ms. Thembi, they should meet with her so that they can get the information that they need as to where they should go and so that they can get the proper documentation that is needed. I thank you. Lina laka ke nna Masesha. My name is Masesha. Ke tswa Ward 10 Mole municipality. I'm from Ward 10 Mole municipality. My honorable Madam Speaker. Me sebuledi wo a hlomphegago. Ntsumeleleng ke leke go bontsha tše dingwe tša dipolelo tšeo di boletšego ke di boledi.
Allow me to can touch on some of the issues that have already been touched on. He ke theeleditše, go bolelwa ka bothata bja dijo. Now, when I am listening, I can hear that people are talking about food challenges Wa bolelwa ka bothata bja di-structures, and also structural problems. tšeo ebile di-structure ba botšišwa gore na di registered na. Whereupon they are now being asked as to whether those structures have been registered or not. Wa ra gore ba bangwe ba ka mo di-structures tša bona ga se di registariwe. And it was discovered that some of the people in here, their structures haven't been registered. O se registere e le gore ga ba tsebe tshepedišo ya gore ba ka thoma kae ba dira eng. Their structures haven't been registered because they do not know the correct process to can follow. Bjalo ke re ge ke lebeletše ke theeleditše ka khumana e le gore bothata bjo bo le gona ka nako nngwe ba ka re ba di registera di-structures ba se kgone go tseba o nyakea di-constitution di-plans dilo tše ka moka ba tlhoka kgotlelelo ba go mela morago. Now, when listening, I then realized that they might want to register their structures, but then they will then be required to provide certain documentation such as their constitution and so on. So, due to their failure to can provide those documents, they end up losing hope and then leaving the whole process. Mola e le gore ebile ba na le bothata bjo bogolo ba bangwe ke di-pensioners. While they have huge problems because some of them are pensioners. Tše e le gore go re ke se ka dira ka re o mongwe o setša e tlhalositše ditšhelete tšeo e le goreng ga di sa lekana ka malapeng. Well, let me not dwell into this issue because one has already spoken about the money that is no longer enough to can feed the family. Tlhokego eo ya mathata a tšhelete ka malapeng ya ba dira gore re kgone go ba le excessive gambling ya di-older person. Now, that problem of insufficient fund in the family leads to people ending up being involved in gambling. Re na le bothata bjo bogolo gona bjale ge re ka tloga mo ra re ya ka meropa. We have a huge problem because even now, if you can go to Meropa Casino, re tlo khumana di-older persons tše di fetlago di-older persons tše re nago le tšona ka. When we get there, we will find older people older than the elderlies that we have in here. Ra ya dipereng. And we go to places where they bet the horse races. Metšhaenene dikarateng ke di-older persons. Where they play cards for gambling and China. It is older people there. They are all in search of money. Tšhelete ye ba e huetšago ka malapeng ga e sa lekana go ka support-a malapa a bona. The money that they receive in their homes is no longer enough to can feed their families. So the best way is to go and do the what is it, the game in the casino. Joale ba bona bokaone le gore ba ye ba yo gamble. Karabo e re go joalo. Bjale re re a nke mmušo wa rena o lebelele taba ye ya gambling, excessive gambling ya di-older person. Now we are calling upon our government to look into this problem of excessive gambling of our elder people. Re re mmušo wa rena ke o lebediše taba ye ya go gamble go feteletše go batšofe ba rena. Yona yela taba ya gore go bo o hwetša tšhelete ya government di-pension tšeo le yena spouse sa gago ba monna ga gore mosadi le yena a khumane tšhelete ya social grant. We are saying that when you receive your social grant, your spouse as well must also receive it. Gore ge di tlhakana di kgone o ba phediša ka lapeng. So that when the two incomes match,
they can be enough to can sustain the family. A re lebelleng gore o na le bana ba rena ka mo magae ba feditse dikolo ga ba hwetše mebereko. We should also consider the fact that we have children in our families who have completed their studies, but they are unable to can get employment. Bana le bana. They have children. Bana bao ba tlhokomelwa ke bona the older person ka tšhelete ya SASSA. Those children are being cared for by the elderlies with the SASSA money. Re kgopela gore a nke taba ya di-structures e no tloa e agiwa mebaspaleng ya rena mmuso o re agele di-structures or di-centers go be mo bakgekolo ba dulang gona le theeleditše di-structures ba tsona di gona e fela ga o na metsi Now ga o na dijo. we are making a plea that the municipality should build the structures, because listening here, people are complaining about that. And there's also a lack of water. People do not have water, they do not have food. Gona mowe le mepete ga e gona ga ona mepete ba lla ka electricity. They do not have beds, and they are further complaining about electricity. So mmuso wa rena ga o lebelele taba ye. May our government please look into this matter. Ke bona hore go yona le excessive gambling ye bageko ba tla ba mo distraction ba gona o nwa le medication wa bona ga botse. Now, I believe that if the municipality or the government intervenes and also look into this problem of excessive gambling, I think that the elderly people will then be able to can settle down in their centers, and they'll even be able to take their medications. I support this bill. Siyabonga, ma. I thank you. Mara, ma, you ma- know what the government is unable really to do is to go to these casinos, all of them, and watch for these older people that are playing. The communities must also assist in condemning them to do the gambling. And you should also assist us. Cabanga ukuthi, how many are we so as to go there? But maybe ke uthi masifake kumthetho, I don't know, in the bill, because this is the amendment. Jwale re seo e leng gore mmuso ga o kgone go se dira ke go ka ya kwa di-casino nngwe ya o hlapetša goba o nyakana le bakgekolo le bakgalajwe bao ba dirang ba gambolang. Eupša seo e leng gore mohlomong wa se bolela ke gore se se tsenyelletšwe mo molaokakanyong. Maybe uthi mababotshwe, I don't know. Mohlomong o re ba swarwe. Mabetholwa lapha ya ngamapolisa no security. Ge maphodisa ba hwetša kua di-casino a nape a ba tswalelele. Ya kwagala wa ra gore ge e le gore mmuso o na le matsapa a tšereng a strong gona kua di-casinong o tla bewa molao wa not ba beya melao ya gore ga re nyake motho wa mengwaga more than 60 years and above. Re o khumana o tsebe gore o tlo ba ka. So si ba bophe. Aha. Bona ka molawana ola ba tla bona gore ha ba coverage ha ba swanela o ba ba isa ya. It's my first input. Esithola la ePolokwane Capricorn. Ethi sibabophe labo gogo. Ba ka siye. He molao o le gona wa gore ga ba swanela go ya ka gambling. Ke na le nnete ya gore ba ka siye ka gore ba tla ba ba tseba gore mo ba yang gona distraction o na le ntho e nngwe le e nngwe. Ke a leboga. It would be helpful if a law is created that would state that the elderly people should not go to the casinos. It should state that Masilalele, this is critical. Umala uthi sinibophe masinithola pe casino. that law should state that elderly people, maybe who are about 60 or over that age, should not be allowed into the casinos. So if they are found in there, they should be arrested.
Hayi leyo masiqhobele izandla leyo. Let's clap hands for this one. Are betele matsogo yena. Are betele matsogo. Ke a le dumedisa ka moka ka moholo. Greetings to everyone in the hall. Philemon Mathabata. My name is Philemon Matabata. Ke nna wa lefapha la Mathabata ka kua Mshate. I am from Matabata. I'm part of those in the traditional leadership. What 27? What 27? All right. Na se segolo se re laoka sona kua Mathabata what 27. Re na le mokhanselara mara re na le mokhanselara ka re a re mmita re atle batho a nya go tla batho. Our complaint at Hamatabata Wat 27 is that we have a councillor, but we do not have a councillor because when we invite him to come to us, he doesn't come. Ubani igama lakhe? Lina la gagwe ke mang? Mareme Mahlaji. Mareme Mahlaji. Se se gape ke re laoka sona a re na ditsela kua metseng ya rena ke dikotikoti o ka se tsene ka All right, koloi. Baba, sifuna ukuyirejistara kahle lento yo councillor who's not coming when you invite him or her. Is it a her or a him? Jwale taba ya gore lene councillora o leng gore ge le mmitša ga atle go lena re nyaka gore re ngwale gabotse. Jwale a ka ba councillor ke monna goba ke mosadi? Ke monna. It's a him. Kuphi nendawo? Ga What botse botse- 27 ukuphi la? What 27 ye ore e go kae? Mathabata. In Emathabata. a village called Hamatabata. Under under lento. Polokwane municipality. Masipala wa lena ke eng leina la ona? Lepelle Nkomi. Lepelle Nkumpi. Danki baba siyabona lowo siyamreport. Jwale re a leboga o yena Romega. Would you like a simxoxe akamameli? O tla rata gore re mo rake ka gore ga a theeletše. No ke le kwela. A ka ba o tla nyaka gore re mo rake ka ga sa theeletše na? O moraka nga se re le moraka gore le motlogele ka re a ke tsebetsa ka diofisi tsa bona ona go sepela jwa melao. Well, I wouldn't say that you should dismiss him or not because I do not know as to how you deal with your issues in your offices. Should I repeat that? I wouldn't say that you should dismiss him or not because I do not know as to how you deal with your issues in your offices. Ngathi uyesaba manje ukuthi simdismiss. Ga botse ka re wa tšhaba gore re mo rake. Awa ke chabe. No, I'm not scared of saying it. A ke chabe thato tswa go le. Well, the decision is upon yourselves. Yeah, siyamxoxa ke. Jwale ra mo raka ge re. E nngwe gape re laoka yona ga re ne ditsela ga re ne metsi. Our other complaints are that we do not have proper roads. We do not even have water. Yeah. Sitshele nje ukuthi do you want okanye do you support or not support the bill before singene kwindlela nametsi nayo yonke lenyaka. Jwale re kgopela o re botse gore a e ka ba molaokakanywa wo wona wa o thekga goba ga o thekge na? No molaokakanyo ke a o thekga. I do support this bill. Ke gona ge re ka tsenago mo tabeng tša metsi le ditsela. I beg yours? No roads. That is correct. Yeah, o ka nna wa tšwela pele ge wa re botša ka bothata bjo o bego bo bolela bja metsi le ditsela. Kwa mo Mathabata ga re ne ditsela ga re ne metsi ene poleke la borena e ne metsi a mantši mara a re a kwetse ka baka la gago ka ra go eta ditirelo ga re direle a re mmina ka kgausi re ke re bolele le ena ga a nyake. Yes, in our village we do not have water and we do not have proper roads. And our village
actually has a lot of water, but then we do not receive the services, because whenever we invite him so that we can have a meeting with him, he doesn't accept our invitation. And se se nkwa ga mathabata le bana ba academy re se re ya ka mmuso gore ba re tlisitse metšhini batho ba re golele poleke eo re na le yona academy ya dilo tse ka moka gore e tlhakantse dipolo sekolo le go betla dilo tse ka moka ya jalo re na le polane ya yona ka moka le polane ya ground le polane ya dintlo ka moka gore ya go dira gore bana ba gwetse mebereko jalo re se re ya ka mmuso gore batho ba re lokisitse molalo ga batho ba fela ba re bona ba ne metšhini ya go tla go and se re thoma ka 2021 and jalo ke 2023 re letile metšhini e. Okay. In our area, we have a space that is reserved for the erection of an academy that would provide our kids with different life skills. But when we invited the councillor so that we can have a discussion with him so that the construction can begin, he doesn't come to us. We have been waiting since 2021, 2023. We have been waiting since the year 2021 until now in 2023. That will be all. I thank you. You should report to councillor who doesn't honor your invitation. Ku speaker wakhe wa municipality in Lipele. Jwale ge o swanetse o ye o bega councillor wo a sa dumeleng ge le momema o ya go kantoro ya speakera masepaleng wa Lepelleng Gumpi wa fihla kwa kantorong wa fihla wa mega gore go ne motho wa mohuto ga anya ke go tla go rena ga ne perekishana a kere ya lebo aga ke parlamente rialo ga sene. Thank you. Yes, please. Tobela Ralocha. Nakina Mamulepo Machaka. The Shumaka project ya Raurecho Old Age Center. My name is Mamulepo Machaka. My name is Mamulepo Machaka. I have an old age center in Seshego. Raurecho Old Age. His name is Raurecho Old Age. Retomilio Shumaka 2009. We started working in the year 2009. Go fitla mo motla re sa humane tšhelete tša go tšwa from the social development. Up until today, we have not been receiving funds from the Department of Social Development. Ye kwa le bolela ka compliance, we are having all the necessary documentation. Unfortunately, ge le ya di-panel sin le humana the very same person for 14 years. They've tried, but only because yena the project is really liromela morago ka metla. Jwale ka bo ba ka mahlatse re ne di nyakwa ka moka re na le mangwalo ka moka eupia ga re kgone go ka thushwa. Whenever we go to the panel, we find the very same person, and if that person doesn't want to assist you, you would be turned back without getting any help. The problem is that that particular person doesn't want this project. The project to can. Do you know her name? Yes, of course, ma'am. Report kulowa ka national inango hlezi pa. Yes. Benka se disclose lebitso la gage because shechiki shichego ba bagolo ba social development. Fortunately, Okari, since from last year March, go tlile a new manager wo Okari we dira follow up. Now, I would not have
said her name in public, but the problem is that, or that fortunately, there is a new manager in the department, and it seems as if ever since the new manager has taken over, there is progress. Oh, I mos sekukahle. Re bolela ka dipleke ge le re bagekolo ba tlhoka di-shelter tša bona di tšofetše. Rena go ya ka rena, ge be re sa humane ditšhelete, be ba re santse re le improve moelomo. All those things tšentše ba di nyaka, they've been improved. But now lately, šetše ba bolela something different. Es ke re neng le neng gona something new e ba e nyaka. But to my surprise, re submitter from 2009 up till today. Ge ba nyaka anything, they come to our project. Re a submitter. Nto nngwe le nngwe ba e nyaka. We have heard that there's a problem. When people want funding, they are being told that they need to improve on this and that. Others would be told that they need to upgrade the standard of their houses or their centers. So whenever we are told that we need to make improvements, we do that. We do everything that they want. But after we have done what they wanted us to do, they would then come up with something new. Berena le di kerase re potsa gore they are well trained, re a keteka re nyaka batho ba ba ka re thuša go ba trainer. Baba trainer, unfortunately, ge ba tlhakana le bona ditleliniking, the very same social workers, ba re lena ge le bereka ka kua, a le gola, le sanka kua. Baba tšere, ba ditleliniking tša sešego, baba tšere, ba botšitše dingwe tša di-project ba šoma go bona. Baba tšere ka go rena ka more ba trainer, meaning that rena re a trainer, bona ba tšea batho ba re ba trainile. We had caregivers that we trained because we wanted to use people who are well trained. But whenever our people meet with these social workers, they would tell them that, oh, you people are working in the center. You are not going to get paid, so you should come here. They would then refer them to other centers. Others are working, yes, others are working in clinics, meaning that our responsibility is to train them, and they then take them after they had been trained. Even liba allied ba tseba re a re kgopela di disposable nappies, di crushers, le di rubber tše di bang mo di crushers. Nna a nka se re I'm disabled, ke no ba ke gobetše. Ke a ema ke do ba ke gobetše, ke thedimogile ka go bala ke treatment. So, taba ya rena e kgolo ke gore ke kwele Mama Lebo a re go ka oketšwa di-social workers. Nna pele ke re di-social workers a di oketšwe, be re kgopela gore ba ba leng gona a ba trainiwe gore ba le batlang ba humane a good foundation from them before even if go ka oketšwa, because e ka no ba bantši ba no fitlha ba no relaxa ka mokgwa go relaxitšeng ba bangwe. So taba mathomo go nyaka monitoring, aba monitorwe. Well, even Mama Lebo knows that we actually are trained social workers. So I heard her saying that, A re social workers di oketšwe ke kwana le ena, but before ba oketšwa a ba re ba ba leng ka fielding ka nako e re leng go yona, ba ba thuše, ba ba traine, ba ba bontšhe gore ba šomišane jwang le di-project le batho. Yes, I heard her saying that social workers, their number should be increased. So I was saying that before they could do that, let them train those that we already have so that they can get to know how to work properly. Go na le batho ba ba tswelelang ka mafolofolo as social workers ba iphina ka mmereko wa bona, but once šetše ba tsene ba dutše ditulong, difatlhego tšela tše di bright tše ntši le iphina ka tšona ge ba etla di-centering tša lena di a change because ba humana influence. There are people who would start working with enthusiasm, but then once they
get comfortable, they now start relaxing and they are no longer working as they used to. They are no longer as pleasant as they were before. Ye ke tla e tlogela ke tla ba ka ya go Mr. Stoko ka re shetse e tsene go di liaison officers, shetse e tsene go di toll-free numbers, shetse e le e gotlhe mo taba e. Fortunately, a se ke dire gore e leak e tswele ka ntle to the media ka gore ke tlhompha mmušo wa rena wa go ke tapiša. A se bona ba ba dirang dilo tseo ke bašomi ba bona. Now, I think this issue will end up reaching Mr. Stock because it has already reached different stakeholders. But then because of my respect to the government, it did not go as far as the media because it is not them who are causing this problem, but it is those who are working beneath them. Se sengwe gape ya project ke feditše ke kgopela go tsena go ye nngwe ye re tsenang go yona ke kgopela gore e be taba ya ge re tsogela ditleliniking as ba e boletše re kgopela gore ge batšofadi ba ile ditleliniking ka 4 o'clock in the morning ba ntšhetšwe difaele ba le šetše ba le gona ba le ba tšhaišang ka 7 o'clock in the morning e be ne šetše ba dirile a heap of files ya batho ba le ba tlileng go thuša gore ge doctor a tsena e be ne batho ba ready not gore re tsene kua ka 4 o'clock in the morning di files di tleditšwe ka 10 o'clock re a ikgopela a improve ba le before ba tšhaiša a ba leke go ntšha di file di dule kgakala. Now, I'm now going to talk about this issue of when elderlies go to clinics. I'm pleading that when they go there in the morning at 4 o'clock, they should find that their files had already been prepared and are ready. It should not be that after they had arrived, it is only then that people are trying to organize their files. And again, when those people knock off, they should prepare files so that when the new ones come in another shift, they should find that files are already ready for the patients that are coming in. Okay, conclude, Mama. Ke kgopela re bolele ka ya ditlhare tše di bolelwang tše di tšewang ditleliniking. Medication ke kwele ba bolela ka ona. Let's talk about the medication that is received from the clinics. I have that others have mentioned the matter about medication. I'm sorry, I don't want to be a nuisance, but re kgopela gore re bolele mathata a re bang le ona a re kgopelang gore le re lokišetša ona. Ke a batšofadi. But I am pleading that we discuss the elderly people's challenges. Taba ye nngwe ke gore ditlhare tše ba re di tšeiwa di-chemising ge ba rile ke tša 2 months o humana ditlhare tša 4 months ka mo packing eo. Now the other issue is that the medication that is being received from the chemist, when they say that that medication is a package for 2 months, you find the package that is meant for 4 months. As much as gone jalo ge le ka emelela ra dira house to batšofadi ba re phelang le bone ditlhare di tletše ka gare ga dibeke ke tše dintšintši gola ditleliniking ba re medication wa shorta. Even now, if we can go house to house, you will find that the elderly people have a whole lot of medication in their bags. Whereas it is reported that there is a shortage of medication at the clinics. Le go tšhentšha ga mabitso ga di-medication a se motšofadi o mongwe le mongwe a tsebang gore ye mo motlhage ba re ke Panado go sasa ke Propanol a se motšofadi o mongwe le mongwe. Hence ba boeletša the very same medication neng le neng. Ke ruma ke re leboga ge le tlile re bile Petros Molamela Bloemfontein ka 2018 la re dibile tša batšofadi tle tla tšhentšhiwa re a leboga ge le tlile
re kwešiša gore ke mathomo mayo but ye se le bolele ka yona ke ela ya gore le kgopelela batšofadi gore at least ba thome go humana ditšhelete go thoma ka 3,000 ye nngwe gape ke ela le tlhalositšeng gape gore batšofadi ba be le di-old age home le yona re tlo kgopela thušo ya gore procedure ya gona ke efe re a kgopela ka gore ba bangwe mafelo a gona unfortunately a re ne ponelopelo ya gore go sepela ga jwana re a leboga maitapišo a lena ka moka re a leboga. Thank you. Yes, the other challenge is with regard to the name change of the medication. When an elderly person is given Panado today, and next time the medication has been changed and it is now being called a Prepanon, it is not each and every elderly person who would know about it. All right, tume a submit pa etafuleni. Edition tafulen di tletlebo tša lena. Smile, Baba. Vare smile. Tobel. Wa bolela mo go ga amleke mpatlela ga maja ga pir. My name is Famuleke from Patele at Maja, Ward 2, Mo Polokwane. Ra khopela ba mmuso. Re thomile mokgatlo ka 2012. We are appealing from you, government. We have started the organization in 2012. Re bereka go thušana ka temo ka tene. We have some agricultural projects. But we have since requested a land from the king or queen. But since then, we don't have any structures that have been erected. We have just been loaned a place for drop-in center. We have also been with the national offices and we got the certification from the Pretoria offices. 18 hours per week. We are only working for 3 days, which is 18 hours per week. So we were appealing. We have been trying to get some donations here and there because we also do some trainings. And now that is winter. We should also have equipment or facilities to train others. We are also supplying vegetables to the toddlers in creches. So if the government can intervene in as far as building us those structures, we would really do appreciate that because we do take care of children who are attending creches. We were once advised by the social workers to acquire some beads for us to do weaving. So such a storage would help us to keep our belongings for us to trade with them.
re ba bontshe mebereko rena re tseba go The mebereko. main intention is just to ensure that there's employment around that area. Jwale be re kgopela go lena mmuso. So we are appealing from you, government. O ka re re felela re tla gana moo bagišo re thušeng. I think that's where we can end our concerns at. 2012. Since 2012. Ke a leboga. Thank you. Supporter or aka support Le a o thekga molao kakanywa wo goba aowa. Molao o o tileng mo gore lena le bolele ka ona. These new ones, because you always bring new ones here. Emang mo maiking ba leko. Melao re ka kwana le yona mare e meng yona ya re gatelela. We do accept the bill, but some of them are quite exploitative. O ka re ge melao e ka tla ka mokgwa o mongwe ya se change ya se lebelele ditoropong fela. If these bills that you always bring about do not concentrate only in the townships, but also focus on rural areas, you are ignoring us as the rural villagers. Temping kadime salary ke tate ke pay ba ditse. Temping Kadimeng has once promised us for paving. Even now, she hasn't come back to us. Tembi is the former mayor, if I may indicate. We are not forgetful. Make some follow-ups. Thank you. hamba uye lapha ku-secretariat babhale ibitso lakho and the phone number simtshele uThembi on Yang gona Tuesday. mowe le ngwale dinomoro tša lena tša mogala re tla re mo tša ena Thembi tše le di boletšego. On Tuesday uThembi siyamtshela ukuthi she promised. Ka Labobedi re nyako mmotša gore o le tshepišitše. Ba re le ka tšwela pele. A ke leboga. Nna maina ke Letladi Taylor Maja. Nna maina ke Letladi Taylor Maja. My name is Letladi Taylor Maja, Sereto ke Moloto. and I'm known by Sereto. Moloto as a clan name. Sereto saka ke Moloto. Yeah, my clan name is Moloto. Ke a leboga. Ke tswa mo go mokgatlo wa Mbarke Maja Old Person Organization. I'm from Maja Old Persons Organization. E mo go ga Tshweni Maja Molepo cluster. It falls under Chene Maja Molepo cluster, What 2. which is what 2. Challenge na ke tabe ke tshimo mo ke na go kgwatha yona ka gore go le ka re ba tsofa sa ba ya kgwatha. I have brought one challenge which was never touched by any of us here. Yona kudi tla ka mo go gorong ya dipapadi le we le bore ke gore ya dipapadi le ntshela. Yeah, that's it. Yeah, the challenge is particularly within the Sports, Arts and Culture Department. Re le ba tsofe ka nako a re go ine le di Golden Games. When there are games as the elderly people, Re swere re kgatlampana ka kua di stadium. Go na le melao e mmuso e beile as, gore as we are playing in the stadiums, there are some rules that are being put by the go na le state. batho ba mmuso ba beile gore ba sepetse melao ye. There are those people who are being put by the government for them to run such regulations. E upya batho ba we ga ba latele melao yewe ba tsofe ba e tseba ye mmuso e beile eo. But they are not compliant to such regulations. Kudu batho ba ke baswa. And they are very young in Bjalo their tjo- stature. bjalo re le ba tsofe re be re kgopela gore mmuso o ka tšea taba ye ya sepetša ke batsofe re le batsofe ba bo 60 years mo keleng ba ka e kgona go- So we were requesting that we could substitute such a youth by the elderly. nka di go fa mohlala go bothata bjong
I can give you an example about this o problem. hwetša baswa ba ba tšere motsofe wa 60 years ba mo pandele motsofe wa 70 years. For instance, you find that at many of the times they can pair a 60-year-old with a 70-year-old elderly Wa go kitima le wa 60 years wa go kitima le wa 70 years. for them to Obviously compete. gore a re wa 60 years o ile go win. For them to compete, but it's an obvious case that the 60-year-old would beat the 70-year-old. Bjale taba e bohloko ka lara o hwetša gore di-coordinator tše tša baswa go ka ba kaone ge re ka tšea batsofe ba baswa ba So- batsofe ba 60 years ba ka go bereka mmereko le re ka kgotsofala ka ba tla kgona go tšea di-winners go ya ka mengwaga ya bona. So it's better if we do substitute such young people to run the programs, because if we were to use the elderly, they would be in a position to can identify the right people to can participate in such particular games. Aowa, ga se yona fela bothata jo mara That's not, ke ntši. that's not the only problem. There's quite a lot, Ee, ka bolela baswa ba ya šale morago. because they are not making follow-ups, these young people. Ntlha ka dieng. That's my point. Ke thakga molaotheo. I do support the bill though. Thank you Baba, very much. The ones that you said there's lot, the submitted up etafuleni. Tjelerin di gona di sa tletše di išeng kua tafoleng. Usibhale zonke lezo. Le di ngwale ka moka. Ke dumedisha batho ka moka. Greetings to everyone. My name is Vicky Maka from Ramapont, Ma- the founder of Badiramogo Multipurpose Center. Nna ke nna Vicky Mmaga go tšwa ga Mapontro, ebile ke mohumani goba motlhomi wa lefelo le ba le bitšang Badiramogo, Badiramogo, yes. a multipurpose center. Iko Ward 12 under Mulemule municipality. It's in Ward 12, Molemole municipality. Nna tshwenyo ya ka e kgolo mo ke tlaišego ya batsofe. My main concern is with regard to the abuse of the elderly. Tlaišego ya batsofe ke e bone ka tsela e ke rile ke thoma center ela ke ithomile ke le tee ke be ke rekiša mane le mogodu ke dira door to door ga ke tsena ka metseng koko o tee a na motlhokomedi a se a je o nwa dipilisi. I So have e feleletše noticed the kgo- e- abuse as I was starting with this project of the elderly people's place. I used to be a hawker for the beef offering, and my grandmother used to stay alone. Yeah, even e ke boya motswadi ya ka o ba le tee a godile ke thomile ka ena ore center a rena e be le batho ba bantši ke temana gore ba bone motswadi a ba sa phele botse a feleletša e be e le bedridden a feleletša a tsoa ka baka le di-exercise a sepela And, e re bolela o my- ntlo center a rena e ka ba my- e na le batho ba Excuse me. Yeah, so my parent was also alone at home in many times. And when I come back, I would find being bedridden. But because of the exercises that she has started with, she has been, her health has improved quite a lot. Yes. So ba sepela batsofe re tsena ba bangwe ba na dijo e tshwanetse ke itshetše mo pokotong ke rekele koko ingomasinyana a kgone go ja. So some would leave, and sometimes I'll take from my own pocket to buy food for her. E nngwe e tshwenyang bo koko ba difenta wa togolo motogolo o dira koko ntho e setho ka gore ke motogolo wa gae a kgone go e bolela. The other issue is that grandmothers or parents, in most cases, they do defend their grandchildren, Ba ba even tšeela when ditšhelete. they get victimized by the same people. So on jwale maemo a ke leng mo ona ke tla re ke leboa modimo cause gate ya kwa gae everyone wa tsena a tlo tlhalosa mathata a leng le ona o ka re nna ke nna social worker mara o se bjang. Currently, I would like to thank God because everyone does visit where I stay, and they would explain their concerns and so on.
e ba tlhalosa mathata a bona then nna ke ya ko di-social workers. And I would then coordinate such to the social workers. Ke zama ka mokgwa o nka kgona hore ke boledišane le di-social workers. I Problem do a my bana best to transport. coordinate those matters with the social workers. A bana transport ke But- ntho e ba nkarabang ka yona always. But the social workers many a times will tell you that they don't have transportation. Be ke kgopela hore at least le ba thushe ka transport gore mathata a ke tlhakanang le ona ka mmalape ke ya ko bona ba kgone ho attenda ka gore ba bangwe batsofe ba feta mo lefaseng e seng ke ba kry-e thuso ba bangwe ba tlhoka ho It is isiwa my home. request that at least if you can assist them with the transport so that they can be able to visit such families where I experience problems. E nngwe ke ya sephodisa sa rena. The other matter is with regard to the police service. So you are saying we must add in the bill, lenda by transport. Le re taba e napetsene ka gare ga molaokakanywa wo. Oh yes ma'am. Ho jwalo ma. I upasile spokesperson se social workers. Wa ba bolelela. Sharp. So Wa kwala. So ke nagana gore la gopola o kile wa ba le case e nngwe ya ngwana o mongwe a bolaile motswadi wa hae. I E think tletse you all would over. recall a case wherein one child did murder the parent. As we speak ngwana ola o buile o nbua le ene ke ntho ya last ya segale. O na le Currently, as we speak, the culprit is now back home. And I get over because yena o na le lawyer. Ke bolediša ke temana gore batsofe ba rena le ba kwisitswe botlhoko e ba ya ko di-police station ga ona motho wa ba bolelelang. Yeah, it is like that because at least the person got the lawyer, but with regard to the victims who are in this case the elderly, they don't receive legal services. Ga o bonolo gore koko a eme ka mo court ka mara batho a re motlogolo o nreipile e botlhoko a ka se ka e dira. It is not an easy task for an elderly person to stand before court and say, indeed, this child, who is a grandchild, has raped me. Centre ya rena e be na le babereki ba ba ka fetang 50 mara ka gore o sena dilo o sena thuso from anywhere. Re Our shetse le centers five. used to have of about 15 employees or service officers, but because we never had facilities, A rena dilo tsa go raloka a rena uniform. we don't have equipment for gaming. Le metsi batho ba metsi ba tla re berekela mo sekontiring traka tša metsi di ata each and every day mara o mo emiša gore o kgopela metsi o botsa gore founela council. We also have a problem with water because the trucks, yes, we do see them, but just try to stop them. They will tell them to communicate with the ward councillor, so to say. Ke mo founele councilor mpotse gore o tata e be e fetse dikgwedi a sa tla ore metsi a tla ke tshwanetse ke bolelele mayor straight. I will call the councillor, but the councillor will tell me that no, that person will come, but I would end up calling the mayor, him or herself. Re kwele o tloga o opile kgomo le naka. E nngwe a rena dilo tsa go raloka. We don't And have o nwe le segale o iwa di-golden games and ebile masepala o tseba gore centre a rena ke yona e tshwereng batho ba bantši. We don't have game facilities as well, and the mayor knows very well that we have quite a lot of people at our center. And antši o ralokiwa ke bona antši o kry-a ba tswelele. And these Mara are ga the rena dilo people tsa go who raloka. mostly participate in those games. Ha ona dijo ha ona next There is no food, there is no ba re water. promisa fela le ka imbizo ke be ke le ona ne ba le ona kaofela even the mayors mara e re no kry-a fela promise ga o mo founela o tla o botsa gore ke tla o founela o sendela SMS back gore These are just empty promises because I was there even during the imbizo, but they will never do anything. You just get a text message or a phone call, but nothing actually come to the fore. ra gore na mo centereng ya rena se re se gainang ke transport le catering e re fitlhang mo le re fa yone. It means Nothing we are else. only benefiting from the transport and catering that you give us here when we arrive. So tše dintšhi be re kgopela le re thushe at least ka dilo tša go raloka le bona ba kry-e dijonyana even the social worker le bona nke ba re ba tamele ka gore ba kwa golenyana le rena ba kgone go tseba gore re lela ka eng e tshwanetse ba re thushe kae. So please just intervene with regard to the facilities, but also social workers must also come closer to us.
se re phela le batho ba e le gore ba phela ka chronic ke mathata because we are living with people who live with chronic. and re na le disability ka mo gare a ke kgone go ba kgoboketsa mara masepala o kgona mfounela gore re nyaka batho le number e so ya people who are living with a disability so a ke kgone go ba kgoboketsa ka gore a ona dijo ke taba fana. Sometimes the municipality will call me to gather disabled people, but I can't do that because I don't have any food to give them. And ke a ya ko bona batho ba bagolofadi ke a fitlha ka ngwala gore mang a ana wheelchair o na le mme o mongwe a ana maoto And I do wheelchair e visit fedile. such people living with disabilities. There's one woman who is without the wheelchair. All right. Sizwile. Mara Very you, good. at first you said social workers are in fact, you invite social workers and they are able to come to your place. Kwele mara o rile And ma social worker palla go go tla go lena. Ge o And go tlo- manje, you should also request the wheelchair from them. But hambuye mamusiv lapaya and report all what you are saying in writing. Gone bjale o ya o kgopela wheelchair kua go Sylvia. Civil. Ume civil. 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 Lehodi. Civil. Oh, civil. O ya kua go Betuna tolikani civil. the right thing. Labantu balabati anitoliki lento ekhulunywa ngabantu. Asazi ke. You don't talk the right thing that is being said. Bolelwa mo batho ba belaela gore a le bolele ntho e swantše bolela. Hlwile civil. Olandelayo. The next one. Akiritina, we can't hear whether you are talking the right thing or wrong thing. Asizwa, marisieva, mani translator into English. Yeah, isn't it that we goba rena ga re kwe ge le hlatholla ka ge le gore bolelwe ga re tsebe re kwisha fela ge le hlathollela ka Seesimane. Kana la tswela pele. Ke ya le dumedisa ba- Support askis kancane sikhohliwe uma uyisupport libill ne? All right. Emma kana molao o le wa o thega go ba ga o thege. A re kwe? I support the bill. ke ya le dumedisa badulasetulo ka moka Greetings to all of you there at the front. nna leina la ka ke moloko Daniel Ramaboya My name is Moloko Daniel Ramaboya. ke apere di mengatse e mebedi I'm wearing two hats. e le ya botlokwa One is for Botlokwa, Botlokwa Pensioners Association Botlokwa Pensioners Association. le Botlokwa Protective Workshop. The other one is for Botlokwa Protective Workshop. Nna molao ke a o kwešiša ebile ke a o support I understand this bill and I support it. ebile ke ya thakgala ke appreciata le go tla ga lena fa o tla re tlhalosetša ka molao mo bjalo And I appreciate you coming here to talk to us about this bill. nna ke na le dintlha tše e ka bago tše nne mabapi le di-association tše ke di emetšego I have about 4 points that relate to the associations that I represent. ya mathomo ke ya di-police stations kile they are understaffed and under resources. The first one is about police stations. Ga di ne bahlankedi ba lekanego le gona ga di ne ditlabakelwa tšeo di swanetšego. Ditlabakela tša go tshwana le divene Resources such as vehicles. ye nngwe ya tšona wa ya mathomo understaffed ke ya the ya bašomi ba batho e le gore ke human resources. Joale, or the first one that relates to understaffing
It has to do with human resources. Ke bolela se e le hore ke lekgole le tswang pitšeng. I say so because I'm talking from experience. Ke sa re ke bolela ba lapa la ka, morwa wa ka o ile a swara di-internship mo police station. My son once did an internship at the police station. Bjalo period ya internship ya e fetile. Now Ba e his fedile. period for an internship has expired. Ge ke bolela ka under resource se ke tša batho ba o šoma le gona bjale ge ba tlhaela kwa stationeng bana ba tlo mo tšea ka mo gae ba re a ya re thuse e le gore period ya e fedile. Now, when talking about police stations being understaffed, I actually mean that there's a time at which you would find that there is a shortage of workers at the police station. They would then come to my home to pick him up so that he can go and help them. Ebile ba sa fiwele any remunerations for šoma ona moo. And he is not given any kind of remuneration for the work that he does. Ya o tlhokagala ga di-vene o tla khumana le gore re na le mathata nama a di-thugs mo motseng. Now, about the shortage of vehicles, we have the problem of criminals in our community. Ba e le gore go o nyaka thuso o hwetša ba re di-vene ga di gona bjalo bjalo ga o ya khumana e le gore mohlomong di-criminal tse di setse di bolaile motho goba ebile di dile tshenyo e nngwe e le goreng e a šiša ka baka la Bona gore ke le ye criminals na le ya maphoyisa sizafanele siyifake kuba bacele. So ubaba kufanele ayisubmit lapha ya. Sayibhekisa lapho kufanele siyise khona. Can I Thina sidilishana ngale bill, le bill esize ngayo. We can't put lento yakhe ayikhulumayo in the bill. Mhlomphehi, o tshwe taba e ya dikebekwa kua le dula go gona ba tla swana gore ba e fetišetše kua go mokomišenara wa maphodisa goba ena ministera Morena Cele. Rena mo re a hlahla e ya molaokakanywa wo o lego mabapi le batšofe. Jwale o tla swana ke gore bothata jo ke jwa maphodisa o buše kua tafoleng. nka tswela pele. Can I proceed with another one? O ka nna tswela pele. Ye nngwe ke ya ne le ba kana ba šitse ba ile batho ke ya the clinics and or health centers tše di be understaffed. The other one relates to the clinics. Jwale e ya ditleliniki le yona e iše gona kua ba tla e fetišetša go ba lefapha la tša maphelo. Okay. Nka tswela pele ka ye nngwe. Can I proceed with another one? Yes, ke rile di-4. Ye nngwe ke ya o no gopela gore government goba department e be responsible e ka re thuša ke ile ke emela di-center tše e ka bang tše pedi. Re na le the different disabled people. Now, as I have stated that I represent two centers or organizations, so we have a problem as we deal with disabled people. Yeah. Ke bolela se ka mphara o na le ba le gore ba disabled ba sale ka di-aging tša school going age tša mohlomongwe di-grade tše ka mo fase o ba fitlha go grade tše bo grade 6 or even ka godima moo. So we have disabled people who are still of age going school going yes, a school going age, and they might be of or they might be at the lower grades or even beyond grade 6. Bjalo ra ba le ba e le gore o mohlomongwe ga e sa le ba school going age mara ba disabled. And we may also have those who are of who may not be of school going age or who are older. Go na le center e le gore established for bana ba we e le gore o ga ba sa lekano ke sekolo mara ba palelwa ebile a ba kgone go keepega ka mo gae.
So there is a center established for those who are no longer going to school and are staying at home. And ka ba ka mo magae batswadi ba bona ba ile meberekong ba ke risk ba dangerous ba bangwe menano a bona a ya felela ba ka nna ba utswa ka mae ba timela. So because they are no longer attending school, they just stay at home. And they have mental problems. So that is a risk because they might just walk out of the yard and just disappear. Bjale re cater for batho ba ba bjalo mo centering ke be go yona. So at my center, we cater for such people. In or the center are the well established facilities tša go lekana. Such centers are not well established and they do not have proper equipment. Le staff tša bona ga di a lekana. And they do not also have sufficient staff. Le tše di bona di staff ga di do khumana di stipend tša tšona accordingly. Wema, mama askis buyele chwini uba buyaqedelela ngoku. Baba qedelela isikolo sabantwana ba disabled usicele lapha ya ku civil ukuthi asifake and usho ukuthi area that you are coming from. Jwale tla gopela go felletse go mme bothata bjo bja bana bao e leng gore ga ba itekanela ba sa dikolong. Abantu abadala ushayile uthungo bayahamba one by one. Ba kgone go ngola fase go mme ba kgone go latela taba e. Yengwe ke ana gore ya sejoletse ka gantšhanyana ya gore yengwe le ke ya no kgopela gore bašomi ba seke ba no patelwa quarterly ba ne ba patelwe monthly accordingly mepuso ga ona o kare e udungwanyana. Now the other play is that our employees should not be paid after a long time or quarterly, and again their pay should be raised. All right, okay. So chomari makube kwi budget utata wakwa treasury unyusa njalo ipay yabantu abadala. If you look and listen, siyabonga ke sizawutsho ukuthi inyuswe ipay. Tate o e le go yena a rwala maikarabelo a tšeetša dikabotekanyetšo tša ditšhelete o phela a oketša mašeleng a batšofe. Inyuswa yearly kwi budget. Ngwaga le ngwaga ya oketšwa. A ke bolele ka ya batšofe. O bolela ka efe? Ke bolela ka bana ba re di-carers tša di-carer. I'm talking about the caregivers. The caregivers mo di-centereng tšeo. Those who work in the centers. Oh. Baba recognize. They should be recognized. And they employ perhaps like any other employees. And they should be employed like any other employees. They should also have personal numbers. Personal numbers. Siyabonga baba sizwile. It is a plea. It is a plea. Yeah. All right. Enkosi baba. Hamba uye ku civil lapha ekhoneni ufaka ukuthi mayinyuso bafakwe ku personal abantu abadala. Thank you very much. I greet you all in the name of Jesus Christ. I'm so sorry because I'm sometimes confused of the purpose of being here. So I end up losing the flavor of what I'm here for. It seems there is a meeting within a meeting. It's two in one. Nevertheless, let's go with explain the flow. baba, what is it when you mean meeting in a meeting? Two meetings in one. My understanding is we are here for amendment of the older persons bill
kwešišo yaka ke gore lebaka la gore re tle mo ke go tla go tlo ahlahla molaokakanywa wo wa batsofe. And agree with it if you do so, or give an input if it is necessary. Le gore re dumelana le ona ge e le gore re dumelana le ona le gona re fe tshwaelo ge e le gore go a hlokega. But there emanate some other issues that I don't think they are part of this. Eupša go feleletša go kopana go tšwelela dintlha tše dingwe tšeo e leng gore ke bona di sa tsamaelane le lebaka la For kopano ye that re reason, swerego mo. to God be the glory. Ke ka moo Continue, ke Baba, feleletša ke continue. You bolela are se ke se listening and you are in the right place in terms of you are in a meeting for the amendments of the older person's bill. Right, guy. tšwela pele mogala ka gore wena ga botsebotse o tlile kopanong ya maleba yeo e leng gore e mabapi le katlahlo ya molaokakanywa wa batsofe. In his introductory presentation by Mr. Stock, Mo polelong ya gage ya boitsebišo yena mohlomphegi Stock I heard him indicating the following. ke mo kwele a hlalosa tšeo di latelago. The definition of the older person, Tlhaloso ya motsofe, monitoring and evaluation, tlhapešo le tebeledišo, a temporary removal of older person without a court order, go tlošwa ga nakwana ga motsofe lefelong a išiwa lefelong la tšhireletšo ka ntle le taelo ya kgorotsheko and compliance, to mention but few. mmogo le tatelo ya molao ke tše So, mmalwa tšeo nka di for that hlalosago. reason, I agree with this amendment bill. Gomme ka mabaka ao ke dumelana le molaokakanywa o ke a o thekga. I agree with the definition of what older person is. Ke dumelana gape le tlhaloso yeo e filwego ya gore a e ka ba motsofe ke eng. In terms of monitoring and evaluation, I will suggest or add, maybe give an input Me mabapi le tša tlhapetšo le tebedišišo nka šišinya goba ka tlaleletša that the monitoring should be conducted at the 3 level of government. gore bohlapetši bo tshwantše bo dirwe mo dikgatong tše tharo tša mmušo That I believe you are the better person to explain what 3 level of government is. mo e leng gore ke tloga ke kgolwa gore lena ba palamente le tloga le le maemong a mabotse a gore le ka hlalosa gore ga botsebotse a e ka ba makala a mararo a mmušo ke eng. And in case of removing the older person without court order, Jwale mabapi le go tlošwa ga motsofe lefelong a išiwa lefelong le lengwe ka ntle le tumelelo goba ka ntle le taelo ya kgorotsheko. may I suggest that we add the stakeholder to that matter? Jwale tšhišinyo ya ka ke gore a ke go tsenywe mokgathatema mo tabeng ewe. Once reported, it must be taken seriously. Ge e ngwadilwe fase e begilwe e swanetše e tloge e elwa hloko. I'm saying this because those stakeholders are the person who are closer to this older person. Ke rialo ka ge e le gore bakgathatema bao ke batho ba e leng gore ba tloga ba batamelane kudu le motho wo They a amegago. are always seeing what is happening to the older person. Ka nako tšohle ba phela ba bona gore a e ka ba go direga eng ka motsofe wo. For your information, the older person are ill-treated. Go le tsebiša motsofe ga a swarwe gabotse. I've got an experience that I've seen so many older persons without wearing even a single new clothes in my life. Ke tloga ke na le tsebo ya se ke se bolelang ka gore ke gantši ke bona batsofe But o they are hwetše e taking le sasa. gore motsofe ga a na le diaparo tše diswa eupša o gola mphiwa fela. Where the money is going to. Jwale potšo ke gore a e ka ba mašeleng a ya kae. So I will suggest that maybe let's consider the issue of involving the chiefs or the intoners, Jwale ge ke tla dira tšhišinyo ya gore mo tabeng ye re tsenyeletše le ba bogošing the goba tšona teachers ditona, and the pastors or the priests, baruti mmogo le barutiši, the counselors and the counselors, mmogo le ona makhanselara, not excluding the home-based carer. go sa phaelwe thoko batlhokomedi ba di-home base ba bona di-home base. Those people should be the key people that should report the matter.
batho bao ke bona batho ba maswanedi bao e leng gore ba swanetse ba bege taba e. once evident. Ge fela e diragetse. But that particular person, if that particular person doesn't have the closer relatives in the family, we I'm should coming not to forget that. that. I'm Yes, coming to that. I think you are right. We have captured that. Ke nana re o nepile upya ge fela e le gore motho o a amega go ba ena motsofe ga ana maloko a lapa ao e le gore a gausi le ena. Okay, thank you. Secondly, the tightening up of existing implementation and the compliance issue. Jwale ge mo tabeng e ya bohlapetši mmogo le tatelo ya melao. I guess we have the person who's our first hand helper, Ke nana re ne le motho wa coded social worker. o e leng gore ke ena wa mathomo o tshwanetseng go re ye go yena e le go yena modirela leago goba social worker. I also suggest that you tighten this act, perhaps to put this to put the assistant of social worker as part of the key performance area. Jwale ke nana le tlogele matlafatša se le tsenyeletše le taba e ya go šomišwa ga social worker jwalo ka motho e leng gore o tloga a dira mošomo o bohlokwa. Social worker should assist with compliance. Social worker tshwantse e thuše mabapi le tatelo ya molao. Social worker should make sure that they engage and capacitate those people who are looking for compliance. Social worker o swanetše bena a rupelang I'm le go here thuša talking batho about ba I'm e here leng talking about the gore home o base, nyaka ba latele the molao. home, what you call the old age homes and the home base, whatever. Ke mo ke bolela ka tšona di old age home le di home base. Can we tighten that so that the social worker should take responsibility of helping these people? Jwale na e be re ka matlafatša se go kgontshiša social worker o rwala maikarabelo a go thuša batho ba. It is equally not important to see a certain old age home, going forth and to and fro with a file, whereas the social worker is here is working. Jwale ga botse go tla go koša bohloko go bona motsofe a ya fase le tletlolo a swere file mola e le go social worker o gona wa šoma. I refer to those who are owning the home-based care. They are suffering, madam. Ke bolela ka beng ba di home based The care. social worker are not giving them enough assistance in terms of compliance. I'm appealing to the bill, at least to tighten it up. Jwale ge ke tloga ke dia boipiletšo mabapi le molaokakanywa gore o tloge o matlafatšwa. And secondly, I think it's about the section 9 of I would say, I see the section 9 indicating that the home-based carer should get a prescribed training. Let it not be prescribed training per se. Let it be an accredited training by accredited service provider. Jwale ge ke bona karolo e ya bosenyane e bolela gore mothuši o swanetše a fiwe tlhahlo yeo e leng gore e beakantšwe. Jwale ge ke re a se ke ya ba e beakantšweng fela eupša e swanetše e be yeo e leng gore ke ya semmušo le gona ke ya maemo e abiwa gape ke moabi wa ditirelo wo e leng gore le yena o filwe maatla le tumello ya go raka ba tlhahlo yeo. Either credited or non-credited period. Thank you, let's leave. Or so that these people can be able to have a token of appreciation at the end of the day that is globally recognized for the sake of employment. Yeah, we've taken note of that one. Accredited. Thank you. Yes. Gore batho ba be le sešupo seo e leng gore se elwa hloko lefase ka bophara gore ba kgone go ka tšeelwa hlogong bjalo ka batho ba e leng gore ba filwe bokgoni. That will in turn impact on national development plan Gomme seo se tla boa gape sa ba and go create godimo ga leano employment le la NDP ya be ya hlola gape le mešomo and boost the economy of this South Africa. ya boa ya thekga le go matlafatša moruo wa naga The ya last Afrika point, Borwa. Baba. Thank you. The last point is the fundraising. And secondly, the market fundraising. No. The last point is the funding of this home-based care. Please, Mama, mind the fact that this home-based care, they are running, from mouth to hands. Jwale So ge make sure that you tighten the issue of funding them. ntlha
ye e latelago ke yeo e lego mabapi le thekgo mašeleng godimo ga di-home based care tše re ele hloko lebaka la gore ke tša batho ba dikobo di magetleng ba e leng gore ba tephediša ka se senyane seo ba se hwetšago And jale a re ba and hlokomeleng somewhere in your bill, let's make sure that the products of those people, because some of them, they can produce a lot of things they've mentioned here. Let it be a designated area where they will take their product to, for the Jwale sake ge- of getting some extra income. a ke go tšwelele gape le mo molaokakanyong wa lena gore ka ge e le gore la tseba gore batho ba go na le tšeo ba di dirago ka matsogo a bona a ke go bane le leano la gore ditšweletšwa tša bona go be le mo e leng gore ba di iša gona gore mohlomong ba kgone go di rekiša go be le letseno leo ba kgonang go itirela lona. And the last thing is comment, Meg, if you allow. Gomme ya mafelelo ke kgalo fela ge e le gore wa ntumelela. Thank you. So my comment is, I think the approach that you use so that we interrogate this bill, I guess we should have approached in such a way that we are all accommodated and we tackle the bill section per section. That's my thinking, so that we end up not having others putting their papers in their bag. So it is general, it's wide, it's open. So we are going haphazard. In future, I will suggest that have something, put it in black and white, and have proxy, if not a projector, put it there to say, hey, we are tackling this one. Then you go, until I think they will have a maximum participation. And thank you very much. Okay. All right, Baba. Ya ka tšhišinyo ke bona e ka re mokgwa o e leng gore le ahlaahlaa molaokakanywa o ga e nape e le mokgwa o e leng gore wa kgotsofatša go ya ka nna e be swanetše re bitswe gabotse gomme e be gore molaokakanywa o tšweletšwa mo lebotong mo e leng gore ka moka ga rena re kgona gore re ka fa ditshwaro tša rena gore aowa go ya ka nna karolo ela e leng kwa godimo a ke e fetolwe e be ka tsela e gomme yeo e latelago jwalo le jwalo seo se be se tlo thuša gore go se ke ga ba le ba e leng gore ge ba tsena mola mojako ba fiwa ditokomane tšeo ba di swereng gomme ba no di tšea ba di lahlela ka mo merabeng ya bona. Thank you, Baba. We have taken note of your advice, but it is critical for you to submit that written submission to the table because it's critical. But you must also make sure that the home-based care centers that we are talking about and the old age homes that we are talking about have been registered under the Department of Social Development. If you know any of those that have been registered, civil, from the yang kwa department. go sevele re leboga dikakanyo tša lena netefatšang gore di išwa gana kua deskeng. Proceeding to say greetings to you. Center for the Elderly. My name is Peggy Mashilo from the Godin Center for the Elderly. 16. Kawating Yabu 16. Polokwane municipality. We've heard everything that was said. We just don't want to waste time. Department classes. We have heard everything that was said and also proposing that if we can have the Karikude program from the department coming over. So that these elderly people of ours can as well be in a position to can write for themselves without making crosses. Transport
And re kgopela le mobile mo di-centereng. Re hafole taba e ya ko tleliniking e ntšhi. We are also re-emphasizing the point of mobile clinics as well as transport. Wa ba le e nngwe e le horeng ke ya social development. Ke na le batsofe ba 83 or 85. The other one is with regard to the social development, wherein I have of about 83 elderly. So bona ba mfanda 35. They are funding me with about 35. Yeah. They are funding 35. Yes. 35 of them are being funded. 83. 85. Out of 85, only 35 is being funded. So putshwa ka goreng ba ba bangwe ba batlang centereng ba ja tšhelete ya bomang ka baka la gore ge ba re botša ba re mokgekolo motee o ja 15 rand and ba mfanta 35 godimo a 3 months ba ba bangwe ba ja eng. Yeah, my confusion is if we do have over 35 and one elderly gets only 15 rand per day. Yes. What about the rest of those who haven't been funded? That 3 months. For a period of 3 months without being funded. And usually re bona hore taba e tlo taba e okay taba e mo di-centereng ka moka di-manager ya re tshwenya ka baka la horeng e re kore e tisha dintwa. So this issue causes conflicts amongst ourselves as center managers. Magare a rena batsofe le di-manager le di-care. Amongst the elderly managers and the caregivers. Sene batsofe ba rena gantši a kere ma-social worker ge a tile o kry a boledišana le bona batsofe ge ba tlo bolela le rena di-manager go tshwana le anetše ge re e le re biditše le re transport tshwanetse re ipatelele. So can you repeat that? Oh, I kere o tshwana anetše le re biditše re tlile mo kopanong a kere. For instance, as you have invited us here at the gathering. Batsofe ba re ma-social worker ba re lefile tšhelete di na le manager le dijele. The elders will complain that the social workers have provided you with the funds and you as managers, you have consumed them. Sene molao se jwalo le rena ge ba re bitša maeto o na le nako e nngwe e le goreng e re kgona go utswa mola dijong tša bona ra ba nametša nako e nngwe a e Yeah, gona we find that that is not the case, but sometimes when we do our own trips, we can be taken from where the budget of food is. re kgopela goreng le re bolelele le bona gore ge ba bolela le batsofadi ka nga tšhelete ona ba se ka bolela ka gore batsofadi ga ba tsebe tshepedišo ya rena goreng re khumana tšhelete after 3 months bona ba itša re kgwedi ngwe le ngwe re na le tšhelete. So please talk to them because with the elderly, they understand nothing about issues of money. I don't have much to say. They've already indicated. Mmušo wa rena re a kgopela re re a re re dikakanyo tše re di boletšeng re na le lena le re dieleng tšona. Please, our government, what we say here today, our proposals, do consider them. We just make that appeal. Are you supporting the bill? Or you don't support hobane it only money after 3 months? I support. I support the bill. Ubuya kuiphi center kanene? Supporting Center for the Elderly. The name of it? Supporting Center for the Elderly. Center for the Elderly. La, Polokwane. Yes. Motho a perekisi. You can go to civil and ask why do you have to end money? Now, yeah. After 3 months, ukona simtwelela.
Over to you, Mama. Ba re le ka tswela Kgotsong. pele. Kgotsong. a ya teng wa eme mo pele ga lena ke Mapula Violet Letswalo My name is Mapula Violet Letswalo. Judy wa Paledi Village I'm from Paledi Village. ke tla ka fase ga Sephaphoshe Old Age Center Under Sephaphoshe Old Age Center. kgopelo ya ka ya lehono ke tle go kgopelela batsofe ka moka from Northern Province as a whole My one and only request today, I'm going to make a request for the rest of the elderly in this province. ke motho o ke berekileng as a domestic worker I used to in work as a Gauteng. domestic worker in Gauteng. Ge ke lebelela batsofadi ba rena ke hwetša ba fapana le batsofadi ba ke ba boneng lefatshe la borwa When I look at our elderly people, I think they differ quite a lot with the rest of other elderly in and around the country. ke se se ntileng gore mamotlha ke tle ke eme mo That's basically what made me to come and stand here before you today. go lebelela batsofadi ka lefatsheng lela la Gauteng When you look at the elderly in the Gauteng province, batsofadi ba ba dulang mo di-centereng tša batsofadi those in the centers of the old age centers, ba tlhokometswe they are being taken care of. ba na le madulo ba na le di-transport tša gore ge o mongwe a ka tlhakatlhakana They a have tshwanela ke go bona ke dingaka ka residential sepetlele areas and they do have transport so that if they experience some illnesses, they could be taken to So- hospitals. ba ka mo kitimišetša sepetlele ka transport e leng gona mo centereng So that makes it easy for them to be carried to the hospital with the transport that they have at the centers. jale ka mmušo o re o thekgang Now, with this government that we are supporting, nna ke tle go kgopelela batsofe ba rena gore agiwe madulo a batsofadi di-centereng ka moka go be le di-transport go be le ma-security I'm going to request that there be residential areas in all the centers in the province so that there could be security officers le bona di-home base ba be gona ba kgone go tlhokomela balwetsi and also home-based caregivers for them to take care of the patients. godimo ga moo ke kgopela gore mmušo wa rena ga o die gore o berekišane le magoši a rena godimo ga taba e But there should also be a coordination between the government and our traditional leaders about this matter. ka gobane re bona batsofe ko magae ba dula ba le one ka mo lapeng Because we have seen the elderly staying alone in many families in our communities. seo se baka gore motsofe a be ka gare ga kotsi That exposes them to a very dangerous situation. because ga a boya go tšea motente wa gage a tla ka ona ka mo lapeng Because arrival from where they normally collect their grants, go na le ba ba laletseng gore o tswa mogolong ene o dula a le noši ka mo lapeng ge re ka molata mo kgabagareng ya bošego re tla tswa re swere seabe go a ile go se kry-a koo they are just waiting. There are those who just wait for him or her to come back so that they can be able to attack them and take the money away from them. so baagišane ge masa a sa le fitlhela moagišane a sa bona le mogakala So during the early hours of the morning, sometimes you find that the neighbors are not even around. they don't find They don't? they don't find her or him Carlos, a ba hwetse moagišane wo wa bona wa motsofe wa letseng a tšeelwa tšhalete bošego yeah, they find that the person who has been victimized is no longer there during the early hours of the morning. ka thuso ya baagišane ba tlo hwetša motho ola a bolaetswe ka mo gare ga ntlo e ya gage With the assistance of the neighborhood, sometimes you would find that that person, the victim, has already died in his or her house.
jwale kgopelo ya ka go mmušo ke re ka gore mmušo a rena o na le slogan sa gore batho pele. Now, because our government has a Batupele principle, So e ke kgopela gore o dire gore batho ba rena ba lotege o berekišane le magoši a rena batho ba kgone go ya di-old age center ba bolokege maphelong a bona. ensure safety for our elderly so that they get placed well at the old age centers. Ke ema moo ka. That's where I would conclude. Thank you very much. Molweni. Good morning. Ngizakuya ngapha eNatala namhlanje. I'll go to Natal today. Ora eMpumalanga. Sinenkinga thina abantu bemnyama madoda. Rena le bothata rena batho ba baso. Inkinga enkulu kabi. E tloga le bothata jo bogolo kudu. Inkinga yami yokuqala nayo. Bothata ba ka ba mathomo ke bo latelago. Sorry angizange ngiziveleze ukuthi ngubani igama. Tshwarelo ga ke a itsebisha gore leina la ka ke nna mang. O se tswalle molomo ka gore o swantse o kwagale mo ke. Mokgwa Sondela manje inkinga lesinayo sine ama-social worker. The problem that we have is that we have social workers. Ngizawukhuluma mongicela. I will tell you my name when I Sengiqalile finish, mos. because I've already started. I-old age yethu ile kwamakhuba. Jwale ge old age ya rena e kua ga makgoba. Manje i-old age yethu ine more than 8 years. Jwale old age ya rena e ne le mengwaga e fetago e seswai. Manje kule old age sifuna into eziningi. Jwale go tloga go ne dilo tše dintšhi tšeo re di nyakago mo old aging ya rena. Since se submita i-old age yethu akuveli lutho nje. Jwale sa le re ntše re submita bakeng sa old age ya rena eupša ga gona selo seo se tšwelelago. More than 8 years. Mengwaga e fetago e seswai. Ngisubmita iPitori every year. Ngwaga ka ngwaga ke iša ditokomane kua Pretoria. Ene ngiyagibela. Le gona ke šomiša mašeleng gore ke namele. Ukuya nokubuya ekhaya. Go ya mogo le gore ke boe gape mo gae. Imali eningi leyo. E tloga e le mašeleng a mantši kudu ao. Ngiyasubmita ibank, iStandard Bank ngiyasubmita. Le kua Standard Bank ke a submit. Elke months. Kgwedi ka kgwedi. Ngikhipha imali enje mhlambe i-50 rand elke months. Kgwedi ka kgwedi nka ntšha mašeleng ao a dirago 50 ranta. Manje uma ungachecka iy'lipi zakhona inqoba nje. Jwale go ka lebelela dilipi tša gona e tloga e le mokgobo. I think mongakhawunti imali yakhona mokuthi beyizala ebezwenza imali eningi kabi. Ke kgolwa gore ge o ka bala tšhalete ya ntshe ge nkabe e le gore e ba le tswala e be e tlo tloga e ba tšhalete ntšhi kudu. All right, Baba, ichisiwe imali nikhokhile, sizwile. The next point, so that utele, excuse me, utele umesil civil about your Mahuba old age center. Ukuthi kwenze njani? I-registered, Kala. I-registered, that's why ngithi ngiyakhuphuka ngiyePitori ePretoria ngiyosubmita. Akakho umuntu wala e-province mawuya straight ePitoli. Ukhona but into zakhona
ngwele sinye isikhathi azihambi kahle. Jwale e ngwadishitswe yona e upya lebaka la gore ke e kua Pretoria ke ka lebaka la gore le ge e le gore mo province ya rena ya Limpopo o gone motho a šomago ka dilo tšeo e upya ge ke išitše ditlabakelwa tša ka go ena nako tše dingwe dilo tša ntshe ga di sepele gabotse. Then enye naye jwale ntlha ye nngwe she u-social worker uyafika kithi athi ngifuna lokhu jwale ngifuna lokhu ngifuna lokhu uhlale efuna ngifuna lokho lokhu ngifuna lokhu all right konke lokhu kufuneka imali jwale yokuthenga lezi zinto. nako e nngwe social worker wa tla mo rena gomme a re ke nyaka se le se le se le sela jwale bothata ke go di nyaka masheleng. all right baba mkile nangu ya umanager golokile wabantu abadala molaodi shule o emisha bantu abadala baphilwa ngaphanga usuka le ePitoli naseKapa o tloga le gona kua Pretoria kaloku ndibesafuna uthetha uba ke be ke sa nyaka go bolela any point jwale one khona enye point yesibili ikhona ipoint yesibili sinenkinga uyazi inkinga yakhona enjani abumagogo bathanda kakhulu isefo ngizwe bathi nizobabamba jwale ge re ne bothata ka gore bagekolo ba rata kudu taba tše tša go kembola jwale kole le re tlo ba swara le basware enye futhi yokugcina e nngwe ya mafelelo na re ka dira jwang bana bešo batho bešo batswadi ba ka gore re stope taba ye ya gore o khumane area ya maphodiseng re sa lokelwe because go na le problem ya gore mo di-police station go kitima kudu šonyo. Now, what is it that we need to do so that we can get assisted at the police stations? Because there are instances where we would go there and not get assisted. And again, there is a problem that there at the police station, there is a whole lot of bribery that is happening. all right uyayazi le police station igama layo sizoyicela kucele lapha phezulu jwale na ebe lina la police station uyabazi labagogo bathanda usef sizo ubabhale phansi uze nabo sibophe no sef abotshela usivi tshela usivi lonke lokho lina la police station yo bolela ka yona ke efe re nape re gone go tsebisha qele le gona bagekolo ba o re go barata sefu ku and lo muntu ka sef ubuya la eTzanini umuntu ka sef ubuya la eTzanini I know of usef even if ngibuye ekoloni gopela maina a bona bagekolo ba raloka go tabe ya sefu re nape re ba sware le gona ena motho wa sefu ra tsore o tswa gona mo Tzanini nna ke be ke kgopela mmušo gore a sa belief enke o no dia plan ya gore maphodisa ne rena le maphodisa a ba bašweu le batho ba bantsho ba kopakopane o bo o sena šonyo too much yeah o bo o sena šonyo too much ge re be re kopakopane le maburu ka ra seponisa sa rena. There used to be a time where in our police services, we would have a mixture of white police officers and black police officers. And at that time, bribery wasn't as rife. Okay, Baba. Mbale phalo ephoyisa lenziwe lo bribery ibize ngegama. Usef yena bathi ubuye eTzanini sizambopho onikeza ogogo imali. Hamba yangale. Siyabonga. Arena tshireletso e kgolo bjale ka ile re botse monno la gore ke le polisa la gore arena tshireletso ye e ka re tshireletsa gore baske ba re sua o ba re bolaya ba re thuntša ba bolaya this time
do not have adequate protection. Once we expose those people, they may end up shooting and killing us. Hayi ngeke kubulali. Iyalapha ya. Usefu siyambopha unika bogogo imali. Yekela iyalapha ya. Mubopheni mara amaphoyisa bayadubula. Uyadubula? Yes, Ambo reporter ku civil ukuthi uyadubula lo Sef. No, you may arrest them, but the problem is that the police, they shoot. Masizishayela izandla bathu. Ari ipethele matsogo batho beshu? No, study. Thank you very much nge-inputs zenu. Re leboga kudu ka ditshwaotshwao tša lena. Now we are coming to the end. Jwale re fihlile mafelelong a Isikhathi sisishile sihambe kakhulu. Our nako yona e šetše We e started fihlile. here at about 10:30. Re thomile mo ka 10:30. Sekushaye no 2:30. E šetše e le 2:30. And we are not supposed, fanele sibotshwe kwathina, we are not supposed to keep you more than 3 hours in a hall as abantu abadala. Jwale se tloga e le molato ga botse botse re swanetše re swarwe rena. Sizonikeza Ka mo holong di iri tšeo di fetago tše tharo le batšofe. give over to ucivil to come azonika just responses about lento yokuthi abantu bangaqondi kahle ezinye izinto. Mari simnika 3 minutes only. Ulate ngoku. Jwale re tla neela sevele gore atle a tlo re fa polelo mabapi le taba ya gore o hwetše batho ba sa nape ba kwešiša dilo ga botse. E upea re mo fa fela metsotso e meraro ka gore nako yona ga e sa le gona. And masisuka ku civil sizongena kwi vote of thanks ezakwenziwa ngu Honorable Mhlongo ukuthi summarize and also chart the way forward in all the discussions that we had. Gomme ge re fetša ka sevele re tla ya mo mohlomphegi Mohlongo gore le ena a tshwaetshwae mola le mola. Thank you. 3 minutes ma. Metsotso e meraro. Let me take this opportunity, Chairperson of the Portfolio Committee on Social Development, Mevana, and all honorable members of the Portfolio Committee, to thank you for having dedicated time to come and spend, this day with our older persons in Limpopo province. Jwale ke le leboge bohle ra lena maloko a portfolio committee ge le tlile mo province ya Limpopo gore le tle le tlo bolešana le batšofe ba rena. I will try to be very, very short. There are a number of areas that have been raised, quite pertinent, I must say, that impact hugely on the improvements of this bill. Jwale ke tlo ba o mokopana go na le dintlha tše ntši tšeo di tšweleditšwego tšeo e leng gore di mabapi le batšofe mmogo le go ka matlafatša ona molaokakanywa wo. Allow me, Chairperson, to just enlist a few of those that we can in fact even provide feedback and response on. And just to also say, we indeed embrace and welcome all the input and all the comments that have been made. They are indeed quite helpful in terms of guiding us towards the improvement of the sections of this critical legislative framework. Jwale ge ntumelle modulasetulo ke sepole tše mmalwa tšeo di tšweleditšwego ke boe gape ke hlalose gore dintlha tše tšeo di tloga di le bohlokwa kudu di tlile gore thuša go ka matlafatša molao mmogo le go ka re nolofaletša gore re kgone go ka dira mošomo wa rena. The first thing that I want to touch on just quickly is that this bill has looked at a number of definitions that were in fact touched on by a number of people who spoke earlier. For example, the issue of the age. We have all older persons being defined as older persons from the age of 60, no longer men at the age of 65 and women at the age of 60.
Mere ke bue gape ke hlalose gore molao ka kanyo o tloga o kaonafetse kudu mo e leng gore o kgonne gape le go ka aba ditlhaloso mabapi le gore a e ka ba motsofe ke eng ka ge e le gore go be go hloka tekatekano mo molao o fetilego mo e leng gore go be go thwe motsofe wa mme yena o tšewa jwalo ka motsofe go tloga mo mengwageng a 60 mme ge e le monna yena o tšewa jwalo ka motsofe ge a na le mengwaga a 65 eupša gona jwalo ke tekatekano ka moka ga lena le tšewa jwalo ka batsofe ge le fihla mo mengwageng ya 60 years. But I also want to emphasize that when we read legislative frameworks, we should not read them independent of others, because the older persons legislation is linked quite closely to the social security legislation as well as the victim support services bill. Jwale ge ke bue gape ke gatelle ntlha ya goreng ge re bala molao re se ke ra o bala o inoši ka baka la gore melao ye e a sepelelana. Go fa mohlala, molao o wa batsofe o sepelelana gape le molao wa social security social security bill. Social assistance bill. There are other legislative frameworks that I'm not going to mention that are also dealt with by the Department of Justice. Mere go na le melao e mengwe gape yeo e leng gore ga ke tle go e bolela yeo e leng gore ke lefapha la tša toka leo e leng gore le tloga le rwala maikarabelo a yona. I also just want to say there are a number of penalties that are included in this legislation. When you look at Section 33, you will see that there are improvements, and we have worked on issues of, in fact, ensuring that those that do not treat our older persons well are penalized, including institutions that are responsible for the provision of services to our older persons. Jwale ge le ka lebella mo molaokakanyong o re tloga re dirile mošomo o montši kudu mabapi le dikotlo tšeo e leng gore di swantše di fiwe batho bao e leng gore ba gata ka molao goba ba tlaiša batsofe ba rena kudu go ka lebelela yona karolo eo ya bo 13 goba yona section 33 ke tšeo e leng gore di mabapi le dikotlo go tsenyeletšwa gape le dihlongwa tšeo e leng gore go lebeletšwe gore di swantše di hlokomele batsofe. We want to appreciate your input on carers, and just also to say we have also under Section 14 of this legislation included all information on carers. Your concerns that you raised this morning have been addressed under Section 14 of this legislation, specifically dealing with issues of carers, and I'm not going to unpack it. Jwale re leboga gape le ditshwao tša lena tšeo le di dirilego mabapi le bahlokomedi goba tsona di-carers ka lebaka la gore ge le ka lebelela mo section 14 ya molaokakanywa re tloga re tšere tše ntšhi tšeo e leng gore di mabapi le di-carers tšeo le di mabapi ditlhoko tša bona re di tsentše fao. Very importantly, I want to quickly highlight that in terms of the concern around the cases of our older persons going through the justice system successfully, there's Section 28 of this legislation that looks at making sure that our older persons have got legal assistance, that there are intermediaries that are there to support them through their court cases. There are in-camera sessions in their own languages, and that would be conducted in their own languages, including court preparatory processes. Mabapi le go kgonthišiša gore batsofe ge ba ya kua dikgorong tša tshekelo ba kgona go ka hwetša thekgo le thušo ya maleba re le ra napa re tsenyeletša mo go section 28 ge ka lebelela fao ke mo e leng gore batsofe ba kgona go ka abelwa thušo ya semolao ba kgona gore ba fiwe batho ba go thwego ke di-intermediary go ba gape le ditleke tše go thwego ke di-court preparatory clerks ke ba e leng gore ba ba lokišetša gore ba kgone go ka tšwelela pele ga kgoro ba kgona go ba lokišetša go ba tsebiša gore ga botsebotse ge o ile o tšwelela kua pele ga kgoro ke eng le eng seo o yang go se botšišwa o swantše ga botse o ye ka kua o šetše o lokile. And importantly linked to that is that the Minister of Social Development has started a process of making sure that
we have in place a register of abusers of older persons. We are working on that process with the Department of Justice, and there is progress because we have already started training our key stakeholders to that effect. Jwale ge, rena mmogo le ba lefapha la tša toka re šetše re tsene gare go na le tsela tshepetšo ya go kgonthišiša gore bao e leng gore ke batlaiši ba batšofe go bana le registera yeo e leng gore ba ngwalwa go yona go kgonthiša gore lena go ba bona ga ba kgone gore ba ka kgona go ka kopana le batšofe gape nakong e tlang so swantše e be gore maina a bona a tsenywa mo registereng yeo. And that will then ensure that there's alignment to the Department of Justice work, all the legislative frameworks that I referred to, and that we will also be able to be assisted in terms of managing effectively the register and making sure that we successfully protect and ensure your safety as older persons. gomme ge seo se ra gore ka tšhomišano mmogo le ba lefapha la tša toka mmogo le bakgathatema ba bangwe ka gore go be le registera ye gore dikebekwa tše di ngwalwe mo go tšona ka mokgwa woo le tlo kgona gore le šireletšege jwalo ka batšofe. As someone mentioned, a very critical issue, the delays in terms of communicating directives to the Department of the subs. Go bile lo a bolelago mabapi le tshitišo mabapi le go ka bega melato kua maphodiseng. I want to indicate that we noted the delay because that was communicated in 2014. We will ensure that with this bill, the two ministers work very closely together to ensure that there's communication and promptly so that implementation can, run smoothly. And I would like to also just touch on one final thing, the issue of funding. I know that there are many other issues that I've not touched on, but I think it's important that I talk about the issue of funding. We had costed the initial piece of legislative framework, but even at this stage, as you rightfully indicated in your submission earlier on, we did process the bill for costing. And at the time of implementation, we will definitely engage with the National Treasury to ensure that there is consideration for the inflation rates at that point in time. Jwale ge ka mokgwa o se goba tšhomišano e gare ga mafapha e tla kgonthiša gore tšhireletšo ya lena e kgona go ka phethagatšwa ka mokgwa wa maleba mme ge ke boe gape ke tsene mo tabeng ya thekgo ya mašeleng ke hlalose gore re kwele gore le tloga le na le sello mabapi le taba e ya go se nyološwe ga thekgo ya lena ya mašeleng mme ge re tla kgonthiša gore go kgona gore go bane le mokgwa o e leng gore mašeleng ao le a fiwago a thekgo a kgona gore a sepelelane le kelo yeo e leng gore theko ya dijo goba ditlhokwa tša lena e oketšega ka yona. In conclusion, I just want to say, Chairperson, in this province we have the desk of older persons. And we also have a forum for older persons. And I think all of us noted as we moved across the province that there are forums also at district level. So I want to urge our older persons to make sure that they use these forums to address some of their challenges or elevate some of their challenges. But I also want to talk to our social workers today to say, please be on the ground, connect with all the organizations and stakeholders that are taking care of our older persons. We do have a voice for older persons. Please work very closely with both the desk of older persons as well as the forum for older persons to ensure that all these issues that were raised here today are fully addressed. You have taken a good number of problems and concerns that have been reported by our older persons, and I want to commend all of them for having, raised these issues without, fear. It is important that you speak up when you have challenges. And on the issue of abuse, please be informed that. Mere ke tla rata gore ke hlalose gape gore mo provinceng e re na le desk eo e leng gore e beetswe batsofe
gape go na le diforamo tšeo e leng gore ke tša batšofe jwale ge re kgopela gore le di šomišeng mme ke re gape go di-social worker tša rena ke kgopela gore le šomišaneng le bona batšofe ba gore re kgone gore ba kgone go ka hwetša thušo eo ba e hlokago. Otherwise, we will take care of all other issues, including those that, will go to various government departments once we have compiled our comprehensive report. And thank you very much to all the teams that have ensured that today becomes a success. Thank you, Chairperson. Gomme ke leboge le modulasetulo re tla kgontshiša gore mafelelong re kgona go dira pego yeo e leng gore re kgona go iša ko lefapheng. Ke a leboga. Thank you very much, Sylvia. Re a leboga, Let's Sylvia. get into the vote of thanks by Honorable Mhlongo Umancane. A re feng ditebogo go tšwa go motlhomphegi Mhlongo Thank you very much, Chair. Mancane. Thank you very much, Chair. I think Chairperson mentioned that we have kept you here for long. Ke a leboga modulasetulo le šetše le boletše gore re šetše re tše re telele mo And we apologize for that. gomme re kgopela tshwarelo. As I'm about to thank you, I would like to ask the pastor who spoke here and Chair said he will close with prayer to Ge ke get sa ready. tla go le leboga mo ke kgopela gore moruti ola a bego a bolela a tla re tswalele gape ka thapelo. Because when I finish, it's just going to be him praying for us. Gobane ge ke fetša mo e tlo no ba yena fela a tla go re fa thapelo. Thank you very much. We've noted all the submissions in relations to the bill made here today. Re tšere ka moka dilo tšeo le di boletšego mo lekgono. From here, as the Portfolio Committee on Social Development, we will then go back to Parliament and deliberate on the bill. Go tloga mo rena bjalo ka komiti ya tlhabollo ya leago ge re boela morago parlamenteng re ilo di atlhaatlha. Considering your submissions, of course. Re lebeletše kudu seo le tla go bego le re file sona. On the other issues raised here, concerning your concerns as older people, I think the department has responded. Mabapi le seo le se boletšego ke nagana gore kgoro e šetše e file dikarabo. But I must say to the department that we are not pleased as the Portfolio Committee. We went to Toyando, Zanin, we here without the provincial department. E fela ke swanetše ke bontšhe gore rena bjalo ka parlamente ga se ra kgotsofala ka gore re tšwa bo Thohoyandou re tšwa bo Giane bjalo gomme ga se go be le kgoro ya province ya go tšwa go lena. Even the municipality, it's only in Toyando where we were with a councillor. Le gona mo masepala le ona a se nke o be gona ke mo gongwe mo e le gore re ile ra ba fela le council. There are issues of service delivery that were raised here, issues of water, issues of other things that needs municipality. Go na le ditaba tšeo di laeditšwego mo tše e le gore di mabapi le ditirelo tše e le gore di ama kudu masepala. And the provincial government, of course, because centers of elderly are complaining about services from them, but they are not here, so we are not pleased with that. Department of National. Mmogo le pušo ya province ya balwa mo tabeng tše ka gore dilo tše le tletlebago ka tšona di a ba ama thwi. But we must thank the elderly for being here and raising their concerns. And also thank you, those that are volunteering and taking care of the elderly. You've mentioned that you play games to keep fit. Thank you very much for your commitment in building the lives of older people in your communities. Mme re leboga gape le lena batšofe for gore le tlile mo re leboga gape le batlhokomedi ba lena. Le boletše gabotse gore go na le tšeo le di dirago go dira gore batšofe ba phele ba le lephelong le le kaone. Ke mina ngimswati in Siswati bathi indlela ibutwa kulabadzala. So we want to thank you for being our parents, for being our gogos. Na ke Moswati mme ka Swati re ne se sa gore tsela e botšišwa go ba bagolo. Jwale ke tla rata gore ke le leboge batswadi ba rena.
You are our parents, you are our grandmothers, you are our mothers, you are everything. We come to you in society for wisdoms and everything. So thank you very much, Bandla Badala. I would not take long because the chair has mentioned that it's already 3 o'clock and sirongu tisinhlalise until this time as old people. Jwale ge le bo mme ba rena le bo koko ba rena le tsohle mo go rena jwale e re ke le leboge ka lebaka la gore ga botse re phošitše ka gore re le dudiše mo go fihla ka nako ye le a le a swanela gore re le dudiše go fihla ka nako ye jwale ge ke leboge ka gore le modulasetulo šetše a šetše a boletše gore awa nako yona e šetše e re eme ka phefong. Ke a leboga kakhulu. Thank you. I thank you very much. Thank you, Honorable Mshongo. Lindy, come forward and tell them what is going to happen. Second phase. Ra leboga wena mohlomphegi Mhlongo mme ge Lindy re tla kgopela o tle ka mo pele o tle o ba botše gore jwale go tlogeng fa go iwa kae e tla mo gaufi le nna Lindy. Thank you very much, Chair. Dumalisa ku batsufe, Dumalisa ku chairperson and everyone that is here. I'm here to make just a short announcement. As the chairperson indicated, that is the second phase. I just want to inform batsufe that there is a dijo prepared for you for Sunday. We know that you've sacrificed going to church and came here to express your views. The process is like this. You will remain seated. Parliamentary officials will come and direct you where to go so that you can have your packet for lunch as a token of appreciation for coming here today. Thank you very much. Jwale ge bjalo ka sešupo sa go bontšha tebogo go lena ka ge le tlile mo ka letšatši le la morena mola le gore go ne dilo tše ntšhi tše nkabe go le di dirile re tlo kgopela gore le duleng ka ona mokgwa o le dutšego ka gona go tlo ba le dijo tšeo e leng gore le tlo di tlišetšwa le ntše le nabile maoto ka ona mokgwa o re a leboga. Okay, thank you very much. Siyabonga itafula. Re wa shaka moka. Mara mme le re sheditše. Tita masware ja mmele tse 3. O se re ja gararo. You have done us Tola wrong. bosene ka 6 o'clock. Re le mo and the problem mo rona. You have done us wrong because we are supposed to eat 3 meals. From the morning at 6 o'clock, we've been here until now. Bele go botlhoko mme. Ka re dutse nako e telele manye siyabonga. Kulukulani busisi mara you hold us long time. It is painful, but we thank you. Bele re a leboa. We thank you. Ropela setšhaba a re emeleng ka maoto. May we Re please stand rapele. on our legs and pray. How Kia Yesu Kia Thank you. Come we close our eyes, we pray. Artswalele matlo rapele. Lebitsong la matla le la moya mokgethwa. Papa re le wa kgontshwa ku wena. O re kgontshitse go nna sebaka se se telele re le ka sebakeng sena. Ka matla le mosa wa lerato la gago. Papa ke bana ba gago. Bana ba tleng gore eta pele. Ba re fileng maele ene le sena ditlebo tsa rona re ba neile go tsona. A ke morena gena ba boela morao. Ba ke ba boele ba etsa sena re ba boditseng sona. Ka gobane papa wena re o ba romile mo go rona. Papa batswadi ke bana ba bile le nako ya go mamela ba dula nako e telele. Re leboa mosa ka letsatsi le le botse. Papa re sa tlo tsamaya ditsela tse di telele. Bangwe ba tšea dinamelo tse di fapanego. Re romela matla a moya mokgethwa ka ra dinamelo tsa bona. Ba fitlhe malapeng a bona ba bolokegile gore tsotlhe papa di kgonwa ku wena. Meleko le metswalle bana ba bona ba ba emetse malapeng. A o ko bona ga lebolo ba gago.
Lebitsong la matla le la moya mokgethwa Jesu Christ wa Nazareta. Father, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Amen.